pasangla, good evening everybody, good evening. I'm sorry I'm late. Hello everybody. Hi all of you, hello. Oh my god, how sweet juniors you guys have. All the best for your exams it seems. Okay, so we are going to do sexual reproduction in flowering plants. In the chapter completa, we will finish it off today, and then maybe we will not have sessions. Nalaniki sessions irukadu nenikira because of some issues over here. But anyways, I will send you na sonna madri Amritsar oda human reproduction and reproductive health sessions na anupuren. ஸோ இந்த 2 நாள் உட்காந்து படிங்க. இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்த எல்லா சாப்டர்ஸும் பார்த்து ஸ்டடி ப்ரிப்பேர் வெரி வெல். மண்டேலேருந்து வி வில் டூ ஆல் த big huge chapters. Okay, I know you guys can watch your math sessions, no problem. நம்ம PCB பசங்க இருக்கீங்கன்னா வாங்க, we will do this together. PCMB பசங்க வந்து maths பார்த்துக்கோங்க, because I know Shimon sir is taking at the same time. அது வந்து because of his audio issues. Okay, அதனால தான். So you watch his session, no problem. Prepare for your exam tomorrow. நம்ம வந்து sexual reproduction in flowering plants பண்ணலாம், right? I know. Shimon sir class இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். It would have started now, no? 5 மணிக்கு still not started. It will start. His session will start now. சரியா? அவரோட start ஆயிடும், don't worry about it. He will start right now. Anyways, அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். In case you're here for the first time, என் பேர் Ashima Joshi and I'm your biology master teacher. So we'll start sexual reproduction plants வந்து from the basics we will go. It might be a long session, நான் இப்பவே சொல்லிடுறேன். Okay, கொஞ்சம் long session-ஆ இருக்கும், பொறுத்துக்கோங்க. All right, maths exam பயமா இருக்கு, இல்ல practice பண்ணுங்க நல்லா, and இன்னைக்கு night நல்லா தூங்குங்க. Right? Thank you so much, Pridashni. Case study from which chapter we can expect? Case study questions வந்து கண்டிப்பா ecology ல இருந்து கொஞ்சம் you can expect, because they will keep case studies like இந்த மாதிரி ஒரு situationல என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினு. Then from genetics and evolution you can expect. Okay, we will do some questions like that. Let me see. Right? We'll start anyways. We'll start with today's session. And Shimon sir class இப்போ start பண்ணுவாரு. Okay Sanjay, don't worry. You guys keep checking. Flowers. Yes, sexual reproduction in flowering plants அப்படினு சொல்லும்போது all the processes we are going to study today எங்க நடக்க போகுது? பூல. Okay, it's going to happen in our flower. ஏனா flower is the site of sexual reproduction. Okay, so flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural values, and it is also the site, நம்மளுக்கு என்ன important, site of sexual reproduction. Yes, floriculture is a cultivation and management of ornamental flowering plants, that is there, but still, okay, this is just like a fact, true facts அப்படினு. Okay, so இதுதான் நம்மளுடைய very general structure of flowers. Yes, March 10th, இன்னைக்கு March 10th தானே? Yes, today is March 10th. 11th ஆயிடுச்சா? இன்னைக்கு தான், today is only March 10th. It will come up பசங்களா, it will come up, don't worry. Okay, நானும் செக் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Right, maths live வரும். I will also keep checking. Okay, it will start. ஆயிடுச்சு, live ஆயிடுச்சு. It is started பசங்களா, maths live ஆயிடுச்சு. அந்த லிங்க் சென்ட் பண்ணவே இல்லை, இருக்கு லிங்க் இருக்கு, சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெலிகிராமில், செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay, it is live right now பசங்களா. Okay, you can check it. All right. So this is a typical structure of a flower. என்னெல்லா பார்ட்ஸ் இருக்கு flower கிட்ட? 4 whorls இருக்கு, starting with our sepals. Okay, அதுக்கப்புறம் we have our petals. Okay, and then we have our stamens and we have pistils. Okay, so calyx, corolla, androecium, gynoecium, 4 parts இருக்கு. Right? So 4 parts are there. இங்க தான் வந்து sexual reproduction நடக்கும், and
ஒவ்வொரு வேர்லுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி they have their own functions also. மார்ஃபாலஜியில் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இந்த செப்பல்ஸ் இல்லைனா கேலிக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது. when the flower was in a bud stage அந்த டைமில் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறது செப்பலோட வேலை. பெட்டல் வந்து யூஸ்வலி ஃபார் அட்ராக்டிங் பாலினேட்டர்ஸ் எல்லாமே. தென் ஆண்ட்ரீஷியம் அண்ட் கைனீஷியம் வந்து செக்ஷுவல் ரிப்ரொடக்ஷனுக்கான மெயின் இல்லைனா எசென்ஷியல் வேர்ல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எஸ் லோஹித் கேளுங்க. ஓகே பண்ணுறேன் ஷேடோ. ஐ நோ. ஓகே ஐ ஹவ் நாட் forgotten. நான் சென்ட் பண்ணுறேன். ஸோ எஸ் ஸோ ஃப்ளவர் இஸ் அ மாடிஃபைட் ஷூட். Okay, it is a modified shoot. 4 whorls irukku. So we have sepals, petals, calyx and stamens and carpels. We also call them as calyx, corolla, andrecium and gynoecium. Right? So கேலிக்ஸ் கொரோலா ஆண்ட்ரீஷியம் கைனீஷியம் இருக்குது. இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல என்னெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஓவரி ஃப்ரூட் ஓவியூல் சீட். எஸ் கிருஷ்ணவேணி கரெக்ட். லோஹித்தோட டவுட் கேளுங்க. எஸ் மேத்ஸ் லைவ் இஸ் கோயிங் ஆன். நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஆண்ட்ரீஷியம் இஸ் த மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே மேல் ரீப்ரடக்டிவ் ஆர்கன். இட் ஹேஸ் 2 parts. Okay, so andreciumல 2 part இருக்கு. We have the stamen, we have the anther and the filament. Okay, so filament இருக்கு which is a stalk. And இன்னொரு part வந்து anther. Right? Gynoeciumல it is the innermost whorl. It is the female's reproductive part. So இதில் வந்து மூணு parts இருக்கு. Okay, so we have stamenல we have anther and filament. Anther எப்போவுமே or mostly you will find anther as diathecous. Okay, diathecous இருக்கும். அதாவது 2 lobes இருக்கும். 2 lobes will be present. Okay, so 2 lobe இருக்கும். இது ஒரு lobe and then இது ஒரு lobe. Right, there will be 2 lobes. Right, so diathecous இல்லனா 2 lobe இருக்கும். Yes Sonali, what is the doubt? Anther contain pollen grains. Yes Krishnaveni, right. ஓகே டவுட் ஓகே டவுட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா தானே எனக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். அட்டாச்சாக இருக்குமா? எஸ் இது வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ரைட் ஓகே ஸோ ஆஞ்சியோஸ்பெர்மில் ஆந்தர் இஸ் பைலோப்ட். ஈச் லோபில் வந்து 2 தீக்கா இருக்கும். தட் இஸ் தே ஆர் டைத்தீக்கஸ். ரைட் a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக 2 லோப் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து small thecas இருக்கும். Right, so we will see that butterfly type structure here. Okay, so this is one lobe. சரியா? இது வந்து lobe. இந்த lobeக்குள்ள 2 தீக்கா இருக்கு. Okay, this is your pollen sac. இல்ல மைக்ரோஸ்பொராஞ்சியா எப்படி வேணா you can call it. Right, so இந்த மாதிரி 2 லோப் இருக்கு. 2 லோபுக்குள்ளேயும் 2 தீக்கா இருக்கும். Yes, microsporangium differ from megasporangium. Microsporangium is male and megasporangium is female. Okay, PYQ க்கு தனியா போடணுமா? இந்த செஷன்ஸ்ல எல்லாமே क्वेश्चंस நிறைய இருக்கு. ஓகே தனியா போடுனா இதே क्वेश्चंस தான் ரிப்பீட் ஆகும். ஏனா PYQs தானே அவங்க கேட்டது தானே போட முடியும். I know Stefina. Okay, full process I will tell you, don't worry. So anyway, so longitudinal groove இருக்கு. அதாவது ஒரு கேப் இருக்கும். longitudinal groove called as a line of dehiscence இருக்கும். It separates the theca. Okay, so 2 தீக்காக்கு நடுவுல அந்த groove இருக்கும். அது split ஆன உடனே தான். Okay, so இப்படி கவர்டா இருக்கும். அது split ஆன உடனே உள்ள இருக்கிற mature pollen grains எல்லாமே வெளில வந்துரும். Okay, Sonali, it will be there in this chapter. Okay, in this class it will be there. Right, கண்டிப்பா கிருஷ்ணவேணி. So yes, எப்படி இருக்கும் நம்ம layers பாப்போமா? Okay, so anatomically we will look at antheroid layers. It is split into antheroid wall and microsporangium. In the microsporangium is only called as, it is also called as pollen sac. Okay, it is also called as theca.
Okay, இது எல்லாமே same தான். Pollen sac, theca, microsporangium. The structure that stores microspores. Okay, microspores இருக்கிற structure தான் we call as microsporangium. Yes? Yes, we will see Fave Pro Max. So microsporangium இருக்கு, anthroட wall இருக்கு. Wallோட layers என்னன்னு பாப்போமா? Epidermis இருக்கு, epidermis is the outermost layer. அடுத்து we have endothelium, third we have middle layers and fourth we have tapetum. Okay, so 4 layers இருக்கு, anther wall. இதுல மூணுமே. Okay, so all these three இவங்க function வந்து protection தான். Yes, their function is protecting the microsporangium. So wall layers 4 இருந்தாலும் 3 is there for protecting the microsporangium. 4th layer tapetum இருக்கு. We will learn the functions of tapetum also slowly. Okay, so microsporangium we will have special cells called as sporogenous tissue. Okay, நிறைய cells இருக்கும். அந்த sporogenous tissue ல இருந்து we get microspores. Okay, in the process we will learn in detail, don't worry. Okay, so epidermis is the outermost single layer, ஒரே ஒரு layer தான் இருக்கு. இதுக்கு outermost layer, protective in function, parenchymatous cell, single layered. அடுத்த endothelium, they have alpha cellulosic thickenings, help in dehiscence of the anther. Dehiscence na என்னது? அந்த pollen grains release பண்றதுக்கு தான் they call as dehiscence. Okay, now middle layer, cells of this layer are ephemeral and 1 to 3 layered. Okay, it degenerates at maturity, it provides nourishment. Okay, so majorly இதுதான், I mean protection தான் இதோடையும் வேலை. Okay, all the 3 layers are there for protection only. Okay, although this helps with a little bit of nourishment, but major nourishment எங்கிருந்து வருது? Major nourishment வந்து tapetum ல இருந்து வரும். Right, it is the innermost layer of anther wall which is highly nutritive. அவங்க வந்து polyploid இருப்பாங்க. Okay, so nucleus எவ்வளோ இருந்தாலும் sometimes they can have multiple DNA sets of chromosomes இருக்கலாம். Okay, so the tapetal walls also show increase in the DNA content. Okay, வேற எல்லாம் பண்ணுவாங்க? So கண்டிப்பா tapetumல you will find nourishment பண்ணுவாங்க. Okay, now in addition to nourishment, they also produce some enzymes called as calase enzyme. Okay, in the calase enzyme அவங்க வந்து produce பண்ணுவாங்க. Right, calase enzyme வந்து separate பண்றதுக்காக, to separate microspores. Okay, so microspores வந்து எல்லாமே tetrada form ஆகும்போது அதை separate பண்றதுக்காக they have special enzyme. Yes, I know Viswa, I know. We have maths exam. Yes, you have maths exam. அதை என்கிட்ட கேட்குறீங்களா மேம்? இருக்கா maths exam? இருக்கு. Okay, ploidy வந்து you can write as polyploidy. So sometimes triploidா இருக்கலாம், sometimes tetraploidா இருக்கலாம். It depends, ஒவ்வொரு plant பொறுத்து இருக்கும். சரியா? Okay, so we have epidermis, endothelium, middle layers, and then we have tapetum. Right. Now, இது வந்து mature dehisced anther. Okay, so இங்க பாத்தீங்கன்னா there is broken cells இல்லையா? Yes, these are areas where the cells are broken. In the area that we call as line of dehiscence. Okay, so you see this region, இதுதான் நம்மளுடைய line of dehiscence. Okay, இங்க இருந்தா they will release the pollen when mature. So mature இருக்கும்போது once they are mature they will release the pollens in the gap ல இருந்து தான். Okay, and நிறைய thousands of pollens இருக்கும், pollen grains இருக்கும். Right, now we will look at the process of microsporogenesis. Yes, starting with microspore mother cell or அதை விட first I think we will start with sporogenous tissue. Okay, so microspore mother cell க்கு மேல I will write sporogenous tissue.
ஏன்னா ஸ்போரோஜீனஸ் டிஷ்யூலேருந்து தான் we will have the microspore mother cell. Okay, and microspore mother cell also will be diploid. Diploid இருக்கும், அவங்க diploid இருப்பாங்க. Yes, Nora, what is the doubt? Strategies for enhancement in food production வந்து deleted portion Radhika. Alright, so அதனால we won't take it for the board exams, ஆனால் நீட்டுக்கு நான் எடுக்கிறேன். நீட்டுக்கு I will take. Alright Radhika, for board exams I will not take. Immediately I will not take, I will take it later. Alright, so microspore mother cell diploid இருக்கு. அந்த diploid cell என்ன நடக்க போகுது? Meiosis நடக்க போகுது, which is also called as reduction division. Okay, reduction division நடந்த உடனே these diploid cells will become haploid cells. Okay, and microspore tetrads form பண்ணுவாங்க. Tetrads na என்னது? 4 cells. So இது வந்து ஒரு செல்லா இருந்துச்சு. Now they will form 4 cell attached to each other. Okay, so this is called as a tetrad. இந்த tetrad separate பண்றதுக்காக தான். Okay, so இந்த microspore tetrad separate பண்றதுக்காக tapetum releases Calase enzyme. To separate the tetrad. Okay, அப்படிதான் இந்த tetrad வந்து separate ஆயிடும். Separate ஆன உடனே they will form the pollen grains. The pollen grain is also haploid. Yes, இங்க இருந்து haploid தான் இருக்கும் மொத்தமா. Pollen grain is also haploid. Okay, இந்த pollen grain குள்ள மறுபடியும் division நடக்கும், mitotic division தான் நடக்கும். Okay, so here also you will have mitosis. Mitosis நடந்த உடனே you will form one vegetative cell and one generative cell. இதை we will call as the 2 cell stage. Okay, so அந்த ஒரு செல் இருந்துச்சு, ஒரு செல் எடுத்து இங்க we will divide into 2. ஒரு குட்டி செல் இருக்கும், ஒரு பெரிய செல் இருக்கும். Yes, ஒரு குட்டி செல் இருக்கும், ஒரு பெரிய செல் இருக்கும். And in the குட்டி cell is called as the generative cell, whereas the பெரிய cell is called as the vegetative cell. Yes, okay Radhika, சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? இந்த 2 cell stageல இருந்து இந்த generative cell இருக்கு இல்லையா, the generative cell will divide once more and form the 3-celled pollen grain, 3-celled mature pollen grain. Three-cell mature pollen grain. Yes, Nora? Okay, sure Radhika? I think I missed your doubt, Nora. Difference between haploids and diploids. Krishnaveni, I don't know if you will understand now. Don't worry, you will learn it till 11th, you will learn it till 12th. Okay, பொறுமையா இருங்க. So, நம்ம bodiesல வந்து we have sets of chromosomes. Okay, நம்ம படிச்சிருக்கோம் sex chromosomes, sex determination நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. So, நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட வந்து 23 pairs of chromosomes இருக்குன்னு. So, பேரா இருக்குன்னா we call it as diploid. ஏன்னா பேரா இருக்கு, ஒவ்வொரு chromosomeக்கும் இன்னொரு பேர் இருக்கு. ஆனால் gametesல எப்பவுமே haploid இருக்கும். Half the number of chromosomes we have haploid. Yes? Okay. Right. Because see, இது வந்து 12th பசங்களுக்கு revision. அதாவது இதெல்லாம் 12th பசங்க நிறைய படிச்சிருக்காங்க. Okay, I just have to go through and mention இது வந்து important. இதில் என்னால் ஞாபகம் இருக்கு. Okay, I'm just revising the portion for them. So, ரொம்ப வந்து basic levelல போனால் நீங்கள் doubts இருக்குன்னா கேட்கலாம். Okay? Yes. No problem, Kevin. Alright, so we have இது வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மைக்ரோஸ்போர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிவிஷன் நடந்துச்சா, நம்ம கிட்ட வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கு, ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு. எஸ், ஸோ வெஜிடேட்டிவ் செல் இருக்கு, ஜெனரேட்டிவ் செல் இருக்கு. அது வந்து 2 cell stage. மறுபடியும் அந்த ஜெனரேட்டிவ் செல் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும்போது we have the 3 cell stage. Alright, நான் இப்போ தான் படிக்கிறேன். இந்த சாப்டரை வந்து அழகா, ஓகே, வெரி ஸ்பெசிஃபிக்லி அந்த பேசிக்ஸோட நான் வந்து நிறைய வீடியோஸாக போட்டிருந்தேன், 15-minute வீடியோஸாக explaining every topic of this chapter.
Okay, அது வந்து ரெக்கார்ட் வீடியோஸாக இருக்குது நம்ம வீடியோஸ் கீழே. So you can check in case உங்களுக்கு in-depth-ஆ வேணும் அப்படின்னா you can check those videos also. Right? Okay, so stages of microspore maturing into a pollen grain. Inga, what you have to understand is pollen grain is called as the male gametophyte. Okay, what is glucocorticoids? Chemicals da, Nora. ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஓகே, கெமிக்கல்ஸ் corticoids are like hormones or they can be other chemicals. ஆனால் glucocorticoidsனா கொஞ்சம் சுகர் குரூப் இருக்கிறது. ஓகே, alright. So இந்த மைக்ரோஸ்போர்லேருந்து மைக்ரோஸ்போர் ஃபார்ம் பண்ணுற வரைக்கும் தான் மைக்ரோஸ்போரோஜென்சிஸ். ஆஃப்டர் தட் forming the gamete is called as microgametogenesis. Okay, so அங்கிருந்து we will develop into the male gametophyte. Okay, so in over 60% of angiosperms, pollen grains are shed at the 2-cell stage. அதாவது very common type வந்து 2-cell stageல release பண்ணுறது. சில பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும்தான், அதாவது 40% பிளான்ட்ஸ்ல மட்டும்தான் they release at 3-cell stage. Okay, so vegetative cell is bigger, has abundant food reserve. This is very important. Okay, so food reserve இருக்கும் vegetative cell and large irregularly shaped nucleus. Okay, so you have vegetative cell பெருசா இருக்கும், generative cell குட்டியா இருக்கும், and in the generative cell தான் will form the 2 male gametes. அடுத்த divisionக்கு அப்புறம் they will form 2 male gametes. The generative cell is small, floats in the cytoplasm of the vegetative cell. It is spindle shaped, dense cytoplasm இருக்கு. இதை தான் அதுக்கப்புறம் divide ஆகி will form the 3-celled what do you say, male gametophyte. Okay, where is it segregated? Where is it segregated, Nora? I really don't know. I mean, I don't understand what you're asking. Okay, right. So we have 60% of angiosperms 2-cell stage la, 40% வந்து 3-cell stage la. Okay, so நம்ம mature pollen grain நம்ம பார்த்துட்டோம்னா this is how it looks like. Yes, நம்ம கிட்ட vegetative nucleus இருக்கு, generative nucleus இருக்கு. இந்த generative nuclei வந்து it can divide and form the 3-cell stage. Alright, now the pollen grain கிட்ட சில ரொம்ப ஸ்பெஷலான கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. Okay, so first we will talk about exine. Okay, exine தான் pollen grain ஓட outermost region and it is made up of a special chemical called as sporopollenin. Okay, sporopollenin அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலால் தான் we make the exine, the outer wall. Exine is the outer wall. Yes, and intine is the inside wall. Intine is the inner layer. Okay, இது வந்து usually cellulose and pectin alva. It is made by cellulose and pectin. Right, இது வந்து normal cell wall மாதிரி தான் இருக்கும். So இந்த sporopollenin chemical, sporopollen அப்படிங்கிற chemical is very 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 resistant. Okay, and ஈஸியாக வந்து break down பண்ண முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம், and it is one of the most resistant organic material in the world. Okay, அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு ராதிகா, அம்ரித் சரோட செஷன்ஸ் இருக்கும் ராதிகா, ப்ளீஸ் செக். Okay, and those are 11th standard portions, so please check. Right, so we have exine and intine, what chemical they are made up of irukku, and they are there to maintain the you can say shape of the cell and also for protection. Okay, now சில இடத்துல okay sporopollen is there, very resistant, very strong, ஆனா சில இடத்துல வந்து sporopollen இருக்காது. Okay, there are regions where the sporopollen is absent and that is called as a germ pore. Okay, germ pore na என்னது, region where or இங்கே எழுதலாம், germ pore வந்து the region where sporopollenin
is absent. Okay, so கொஞ்சம் pores மாதிரி இருக்கும், சில இடத்துல வந்து pores மாதிரி இருக்கும், holes மாதிரி இருக்கும், and இதிலிருந்தா we'll have the pollen tube forming. Okay, for pollen tube formation. Okay, pollen tube formation காக சில இடத்துல mostly 2 or 3 places. Yes, definitely Charan. நாளைக்கு கிளாஸ் எடுத்துக்கலாமே, நாளைக்கு வந்து ஆஃபீஸில் ஏதோ பவர் ப்ராப்ளம் இருக்காமா, ஸோ நாளைக்கு என்னால் கிளாஸ் எடுக்க முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் இஷ்யூஸ். அதனால தான் நான் இன்றைக்கி எடுக்கிறேன். இல்லைனா ஐ வாஸ் பிளானிங் ஆஃப் டேக்கிங் இட் டுமாரோ ஒன்லி, டுமாரோ அண்ட் டே ஆஃப்டர். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் பவர் இஷ்யூஸ் இருக்குது, ஸ்டூடியோஸ் எதுவுமே அவைலபிளாக இல்லை, அதனால தான். ஓகே, அதர்வைஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் இட் டுமாரோ ஒன்லி. இன்றைக்கி எதுவும் எடுப்பேன், நாளைக்கு மேத்ஸ் எக்ஸாம் வச்சுக்கிட்டு. ஓகே, I will start from Monday, Gokul. Monday, we still have time, no? We'll finish off faster. Okay. Right, so we need to know the structure of the pollen grain. Mature pollen grain oda structure, mature male gametophyte oda structure. Exine irukku, intine irukku, ulla vegetative cell irukkalam, generative cell vandu in 60% of the plants generative cell irukku. 40% of the plants vandu and the generative cell will be split into 2 male gametes. Right? And then germ pores இருக்கும். Germ pores எதுக்காக இருக்குன்னா pollen tube வந்து form பண்றதுக்கு. Alright? Yes, Shadow. அதுக்காக தான் நான் links அனுப்பிடுறேன். Okay? So 2 days you revise. இது வரைக்கும் நான் எடுத்த செஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்து நம்ம பண்ண எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுங்க. And last biotechnology and genetics. Okay? ரெண்டு யூனிட்ஸ் தான். biotechnology 2 chapters, genetics ஓட 2 chapters. Okay? Everything else will be complete by today. So Saturday, Sunday குள்ள மிச்சம் இருக்கிற எல்லா சாப்டர்ஸையும் முடிச்சிட்டு Monday, Tuesday, Wednesday குள்ள 3 நாள் குள்ள complete, definitely we will complete it. Okay, breathing and exchange of gases for 11th இல்லையா? Now we are focusing on 12th ஓட board exams. Okay, so breathing and exchange of gases அமிர்தசரோடது இருக்கும். If you want, I can send you the link. Okay, ஒரு comment போட்டிங்கன்னா, you put it in the comment box. Now comment boxல I will send you the link. Right? Yes. What is goatee? I don't know what is goatee. Yes, Charan. இந்தாங்க பச்சை முட்டை ஆத்மிக்கு கிரீன் ஹார்ட். இன்னுமா சோஷியல் படிக்கல நீங்க? போய் சோஷியல் படிங்க பசங்களா. ஓகே. So anyways, we were talking about the exine of pollen grain. So pollen grain or exine la vandu nariya designs vera irukum. Okay, so every species of plant kitta nariya variety of exine irukum and nariya designs kuda form pannalam, but they are very strong, very resistant. Okay, now okay, so pollen products. In the pollen grains la நம்ம படிச்சிருக்கோம் that vegetative cell ல பயங்கரமா நிறைய nutrients இருக்கு, நிறைய reserve food இருக்குன்னு. So it is also good for the health. So நிறைய பேர் வந்து pollen supplements சாப்பிடுவாங்க and many animals, it's given to a lot of animals also. நிறைய insects கூட இந்த pollen grain சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அதுல நிறைய nutrients இருக்கனால. Yes? Okay. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க teach social. Okay, anyways, I have my 12th standard students exam coming up பசங்களா. சோஷியலுக்கு அத்தனை செஷன்ஸ் சார் எடுத்துட்டு இருக்காரு, அதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? And Anish sir also will take social, don't worry. Okay. Anyways, so first question நம்ம பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி questions வந்து இவ்வளோ நம்ம படிச்சிருக்கோம். மைக்ரோஸ்போரோஜென்சிஸ் வரைக்கும், மைக்ரோகேமிட்டோஜென்சிஸ் வரைக்கும் படிச்சாச்சு. We will see what kind of questions they have asked, okay, previous yearல. So a bilobed Dithecus anther has 100 microspore mother cells. Okay, so இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Okay, so microspore mother cells diploid இருக்கும். Okay, 100 இருக்கு. So they want to know how many male gametophytes they can produce. Okay, எத்தனை pollen grains they can produce. So they will undergo meiosis. Okay, and they will form 4 megaspores each. அதாவது 4 into 100. Okay, and in the megaspores they will develop into the male gametophyte.
So there will be 400. Okay, definitely there will be 400 male gametophytes. Yes, ஏன்னா ஒரு cell இருந்து we get 4 microspores. Sorry, not megaspores. Microspores. Okay, so into 4. ஒரு cell இருந்து you get tetrad இல்லையா? Okay, tetrad na 4 microspores. From 1 megaspore mother cell. ஒன்ல இருந்து 4 pollen grains கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா from 100 you will get 400, no? Yes, into 4 தானே? Got it? Yes, கண்டிப்பா ராதிகா. ஐயோ நோரா, அதுக்காக தான் ஷிமான் சார் இருக்கார்ல. ஷிமான் சார் is there. See, if I take social, who will take biology? Who will take biology? யாராவது எடுக்கணும்ல biology for 12th standard பசங்க. Yes, அதனால தான். அனிஷ் சார் வருவார் to take mentee for you people. Socialோட mentee. Okay. கண்டிப்பா you guys are also important. அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். அதனால தான் பொறுமையாக இன்னும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். You are very 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 important. சேஃப் கேம் இல்லை. நான் கேட்குறேன்ல, நீங்கள் சொல்லுங்கள். நான் இவங்களுக்கு பயாலஜி எடுக்கலைன்னா, பயாலஜி என் மெயின் சப்ஜெக்ட், நான் இவங்களுக்கு பயாலஜி எடுக்காமல் உங்களுக்கு சோஷியல் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன்னா, who will take biology for these people? Do you know the power of our family? Our family, Wolf, நானும் அந்த ஃபேமிலியில் தான் இருக்கேன். I know the power of our family. Yes, நம்ம ஃபேமிலியா? எல்லாரும் சேர்ந்து ஷிமான் சார் கிளாஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க. ஐயோ சரண், நான் என்ன பண்ணேன்? Really, Wolf? My God. Okay. A pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be 2-celled or 3-celled. Explain how are the cells placed within the pollen grain when shed at a 2-cell stage. So 2-cell na அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கும்? 2-cell stageல it will have one vegetative cell. Okay, vegetative cell வந்து பிக்கா இருக்கும், big food reserve நிறைய இருக்கும். Okay, dense cytoplasm. Okay, and ஒரு generative cell இருக்கும். இதோட functions and the generative cell வந்து குட்டியா இருக்கும், small. Okay, floating, spindle shaped. Okay, so இந்த மாதிரி characters எழுதலாம். So 2-cell stage ல எப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க. This is your 2-cell pollen grain ஓட structure. Yes? Now. அடுத்து next question. Explain the process of microsporogenesis in the angiosperms. இதே தான் நீங்க எழுதணும். What is the process of microsporogenesis? Whatever we have learnt over here. Okay, so process வந்து தாராளமா you can draw beautiful flow chart and you can explain. Okay, you can explain. Right, so you can put the chart starting from sporogenous tissue in the microspore mother cell. அங்க இந்த tetrad separate ஆகுது, microspores form ஆயிடுச்சு. அங்க வந்து mitosis நடந்து you have 2-cell stage, அதுக்கு அப்புறம் you have 3-cell stage. Right? So that is there. That is a question for explaining microsporogenesis. Flowchart varanjukonga, it will be very easy and then you explain. 5 mark question. Okay, so kandipa ninga flowchart varanjudagano. Illa diagram varanjukonga, whatever is easy for you. Alright. Now, name the organic material exine of the pollen grain is made up of. Which is it? Sporopollen. Okay, how is the material advantageous to pollen grain? ரொம்ப strong and resistant ஆன material. So it is definitely advantageous. எந்த harmமே வராது and damage எதுவுமே வராது நம்ம pollen grainக்கு. Okay. Still it is observed that it does not form a continuous layer.
ஏன் கண்டினியூஸா ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது? பிகாஸ் ஆஃப் germ pore. ஓகே, germ pores நமக்கு வேணும் எதுக்காக? pollen tube ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. ஓகே, germ pore we need to have pollen tube formationக்கு. இல்லனா அந்த pollen உள்ள இருக்கிற மேல் கேமெட் எப்படி வெளில வரும்? ஆமா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங் தான். வெளியிருந்து யாருமே உள்ள வரக்கூடாதுன்னு, அதுக்குன்னு உள்ளேருந்து யாரும் வெளில போகக்கூடாதுன்னு இருக்கா? அப்படி இல்லைல்ல. ஸோ தே ஷுட் ஹாவ் germ pores ஃபார் pollen tube growth. Okay, so for pollen tube growth, right? So how are pollen banks useful? இவங்க வந்து கன்சர்வ் பண்ணுவாங்க. For conserving pollen grains, pollen varieties, okay, can be used later in plant tissue culture. ஓகே, ஸோ பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சரில் அப்புறமா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த போலன் பேங்க்ஸ்லேருந்து இருக்கிற போலன் கிரெயின்ஸை. ஓகே, எஸ். Now we'll talk about the female part, which is our pistil. Okay, pistil parts irukku. We have stigma, style and the ovary, 3 parts. Stigma is the receptive end, அங்கதா நம்ம pollen grain வந்து land ஆகும். அதுக்கப்புறம் style இருக்கு, which is a stalk, and then alaga base we have the ovule. Okay, so we have the ovule. So pistil வந்து or carpels we can have of 2 types. Monocarpally ஒரே ஒரு carpel தான் இருக்கும். Yes, so monocarpellary is where you have single carpel, and multicarpellary you have more than 2. Yes, இப்போ in the case of a multicarpellary ovule, right? So multicarpellary ovary அப்படினா you can have 2 types, that is syncarpus and apocarpus, right? Syncarpus ovary in papaver somniferum, okay, example apocarpus வந்து myceliaல. தயவு செஞ்சு examples ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, this is important. Okay, this is very important. So please make sure that you write and learn the examples. Okay, so yes, study all this exactly, Yashika, I know. Okay, so we have our stigma, style. Okay, it is the receptive part. Style is the stalk or the connection between the stigma and the ovary. Then we have the ovary, இது வந்து basal part. And future fruit. Futureல இதுதான் வந்து fruit ஆ மாறும். Okay, the ovary only will form the fruit. Yes, very good Nitin Raj. Okay, Naresh, நான் சொல்றேன். So syncarpus pistil அப்படினா all the carpels, okay, so all the carpels are fused. Okay, they have common walls. Okay, அவங்க வந்து ஃபியூஸ்டா இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட காமனான வால்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி, ஓகே, வீட்டில் we will have no common wall இருக்கும். ஒரு ரூம்லேருந்து அடுத்த ரூமுக்கு ஒரே ஒரு வால் தான். ஸோ they will have common walls. எக்ஸாம்பிள் இருக்கு papaver. Okay, and apocarpus, apona free pistils or carpels. Okay, so அவங்க வந்து செப்பரேட்டா இருப்பாங்க. Yes, ஒரு green heart தாங்க மேம், கிளம்பிடுவோம், நான் தரேன். I'll give you. Here you go. Green heart for all my Mutta army, all my naughty Mutta army who has social exam and has to study for social exam. Yes?
Where is Vedantu office in Bangalore? In sector 3, HSR layout la. HSR layout la. Google irukku. Address la Google irukku. தாராளமா வாங்க. Okay? Okay, bye ஆமா. Bye பாப்போம். Alright, so this is the chalaza. This is the structure of pistil or the carpel. We will learn இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Okay? Alright. So, அந்த ஓவரிக்குள்ள ஒரு கேப் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா if you look at the ovary, you have a gap in which, okay? So, இந்த ஒரு ரூம் மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு கேப் விட்டுருக்காங்க. அந்த கேப் தான் we call as the ovarian cavity, okay? Or the locule. Yes, it's called as the locule, and inside the ovary we have the locule. Depending on the number of locules, fruits can be classified as unilocular, bilocular, trilocular, multilocular. அதெல்லாம் ஒரு இதை பொறுத்து இருக்கும். Okay, எத்தனை locules இருக்கு, எத்தனை chambers. Okay, you can also call it as chambers. Okay, எத்தனை chambers, எத்தனை rooms இருக்கு அதை பொறுத்து. நம்ம சொல்லுவோம்ல we have 1 BHK house, okay, 2 BHK house, 3 BHK house. அதே மாதிரி rooms, number of this thing. Oh, you live in DLF. Okay, Nora. வாங்க பாப்போம். You can come to the office anytime. I'll be here. We can meet. Bangalore இருக்கீங்கன்னா. Okay? Anyways, ovule or the megasporangium. So, ovary kulla வந்து we have multiple ovules. Sometimes சில plantல வந்து ஒரு ovule தான் இருக்கும், சிலதுல வந்து நிறைய ovules இருக்கும். So, here you have many ovules. இந்த ovules வந்து futureல சீடா மாற போகுது. Okay, Shadow. Oh, Sharon in the shorts. Okay. Got it. Now I got it. Okay. So, arising from the placenta. So, நம்ம human placenta மாதிரியே plants-க்கு placenta இருக்கு. அந்த ovule வந்து ovary-க்கு attach ஆகிற இடம் தான். Okay. So, placenta is the region where ovule is attached to ovary. Okay, and the tissue and the region வந்து we call as placenta. Right? So megasporangia இருக்கு, commonly called as ovules. So we have number of ovules can change from one plant to another. 1, 2, you can have many number of seeds. Pomegranate எத்தனை seeds இருக்கு? Okay, ஒவ்வொன்றுமே வந்து ovule தான். Yes? Yashika, you can watch maths. Bio, you can watch later. Alright. So, megasporangium இல்லனா ovule எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, இதோட பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ரைட், ஆஃபீஸ் லொகேஷனா HSR layout பெங்களூர்ல. எஸ் பிரவீன்ஸ் டைம் கூகுள் இருக்குமா? So, ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called as a funicle. Okay, so ovule கீழ you will have the placenta. Okay, so you can see here this will be the placenta. Okay, so placenta la attached ஆ இருக்கிற funicle இருக்கும். So you see we have a stalk called as the funicle. Okay, இதுதான் நம்ம funicle. Funicle la you have the entire ovule attached. இதுதான் நம்ம ovule, it is attached. So placenta இருக்கு, placenta வந்து ovary wall ல attach ஆயிருக்கும். Placenta attach ஆகிறதுக்கு we have funicle, and in the ovule வந்து funicle attach ஆகிறதுக்கு we have a part called as the hilum. Okay, so hilumங்கிற part இருக்கு, this entire region. Okay, so it is saying that ovule-க்கும் ovary-க்கும் நடுவுல இருக்கிற part வந்து placenta. Ovule-க்கும் placenta-க்கும் நடுவுல இருக்கிற part வந்து funicle. Ovule-க்கும் funicle-க்கும் நடுவுல இருக்கிற இடம் வந்து hilum. Yes, this is very important. Oh, Charan. Okay. Right. I know. Oh, Yashika. ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் மறந்துட்டேன். I thought you are a PCMB student. Okay. So, இன்னொரு வாட்டி நான் சொல்றேன் how the ovule is attached. Okay. I will demonstrate it for you. So, imagine it is our hand. Okay. So, I am talking about ovule வந்து is this part of the hand. Right? So, நம்ம hand I am talking about. So, hand வந்து is attached to the body. Okay. So, in the upper arm இருக்குல்ல. So, that region you call as placenta. Okay, so ovule attached to the shoulder is called as placenta. Ovule attached to placenta க்கு என்ன சொல்லுவோம்? We call that as the funicle.
Okay, in the forearm யோசிச்சு பாருங்க. Forearm, not that forearm. Okay, so in the region வந்து we call as funicle. So இது வந்து placenta, இது funicle. இந்த funicle-உம் இந்த ovule attach ஆகிற இந்த இடம் இருக்குல்ல நம்ம wrist மாதிரி. Okay, so this region is called as a hilum. This region is called as hilum. புரிஞ்சுதா? Yes, Shadow, did you understand? So placenta இருக்கு, funicle இருக்கு, hilum இருக்கு, and இது எல்லாத்தையும் attached தான் நம்ம ovule இருக்கும். Yes, Charan, I remember. Okay, so placenta is there, funicle is there, hilum, and then we have the ovule. So the body of the ovule fuses with the funicle in the region called as hilum. Each ovule has one or more protective envelopes called as integuments. Okay, integuments வந்து covering, layers of covering. So ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு layer of covering இருக்கும் இந்த region. இந்த region இருக்குல்ல, this is your integuments. Okay, இந்த integument தான் அப்புறமா seed coat மாறிடும். Funicle, yes, you can say. Okay, so இந்த integument தான் futureல seed ஓட coat மாறிடும். Right, தோல் மாதிரி. Now integuments encircle the nucellus except at the tip where the small opening is there called as micropyle. So ஒரு இடத்துல ஒரு usually ovule tipல we have the micropylar opening. Okay, அதோட opposite area we call it as chalaza. Okay, so micropyle இருக்கு, chalaza இருக்கு. And இந்த integument குள்ள இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூவையும், okay, the entire thing together we call as nucellus. Okay, நம்ம மைக்ரோஸ்போரோஜென்சிஸ்ல இல்லனா மேல் கேமிட்டோஃபைட்ல படிக்கும்போது we learnt about sporogenous tissue. ஞாபகம் இருக்கா? இதுக்குள்ள we have some microspore mother cells. We learned that there is something called as sporogenous tissue. Okay, அதே மாதிரி இருக்கிற tissue தான் நடுவுல இருக்கிற tissue we call as sporogenous tissue. Yes, the same way in females we call it as nucellus. Okay, so this entire region we call as nucellus. Okay, this entire region உள்ள இருக்கிற எல்லா cells எல்லா tissue சேர்த்து we call as nucellus. And nucellus வந்து எப்பவுமே diploid இருக்கும். Oh, unique garlands, it's okay, பரவாயில்ல, now you know. So opposite the micropylar end we have the chalazal end. Enclosed within you have the nucellus. Located in the nucellus you have the embryo sac or the female gametophyte. அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படினு நம்ம படிக்கலாம். Okay, so yes, எப்படி நடக்கும்னா first we'll start with the nucellus. Okay, nucellus வந்து diploid tissue நிறைய இருக்கும். ஆனா இதுல இருந்து they will select one cell, ஒரே ஒரு செல்லை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு you have the megaspore mother cell. Okay, we have megaspore mother cell which is diploid. Okay, இங்க என்ன நடக்கும்? They will select one cell, ஒரே ஒரு செல்ல மட்டும் தான். நியூசெல்லஸ்னா அவ்வளோ செல்ஸ் இருக்கும், அதுல ஒரே ஒரு செல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. Okay, அப்படி செலக்ட் பண்ணி you have the megaspore mother cell ready. Okay, you have the megaspore mother cell ready-யா? இந்த megaspore mother cell தான் it will undergo meiotic division. Yes, என்ன நடக்கும்? meiosis நடக்கும். இதெல்லாம் JEE-க்கு வராது, JEE-ல பயாலஜியே இல்ல. Okay, பயாலஜியே இல்ல JEE-ல, don't worry. So megaspore mother cell வந்து divide ஆகி it will form the dyad and it will form the tetrad. Okay, so this process is done by meiosis. So we have the megaspore mother cell undergoes meiosis and forms the megaspore tetrad. 4 cells, ஒவ்வொன்றும் haploid-ஆ இருக்கும். Okay, so this is done by meiosis. Right, so you get megaspore tetrad which is 4 cells, each of them will be haploid. Okay, now
One of the megaspores is functional when the other three will degenerate. Only the functional megaspore develops and it's called as monosporic development. இதுக்கு தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க? Monosporic development. Right? So there will be only one single megaspore. Yes, ஒரே ஒரு single megaspore மட்டும்தான் develop ஆகி they will form the functional megaspore. மிச்சம் இருக்கிற மூணுமே வந்து they will get destroyed. Okay, they will get degenerated. And that too, அந்த one cell இருக்குல்ல, one of the four. Okay, the one farthest from micropyle. Is selected as functional megaspore. ஓகே, எது வந்து மைக்ரோஸ்போர்ல இருந்து தூரமா இருக்கோ அந்த ஒரு செல்லை தான் அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஸோ 1 2 3 4ன்னு ஒன்னொன்னா if they are arranged like this, linear-ஆ அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, okay, so we have the micropylar end here, we have the chalazal end here. அப்படி இருக்கு அப்படின்னா they will usually choose the fourth one. Okay, இதை தான் அவங்க choose பண்ணுவாங்க. Okay, to form the functional megaspore. Right? So this is also very, very important. Yes, 3% na mitosis meiosis oda lecture na potiruken yerkane, you can watch ore or lecture la ninga you will understand. Right? So ஏன் அப்படின்னா அவங்க grow பண்ணனும்ல, யோசிச்சு பாருங்க, you have 4 cells இப்படி. Okay, 4 cellsல 4th cell நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அது பெருசாகி it will grow into the embryo sac, which is a female gametophyte. So embryo sac வந்து பெருசா இருக்கும். இவ்வளோ பெருசா ஃபார்ம் பண்ணும்போது இடம் வேணும்னு சொல்லிட்டு தூரமாக எடுத்துட்டு they will then spread. Okay, so they will spread it. அதுக்காக தான் we have this process. So எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? அந்த ஒரு functional megasporeலேருந்து it will undergo multiple mitosis. Okay, இதுக்கு மேலே வந்து mitosis தான் நடக்கும். இங்கேருந்து they will undergo mitosis. எஸ், ஸோ ஒரு செல் இருந்துச்சா, ஒரு செல் ஒரு நியூக்ளியேட் இருந்துச்சா, அது வந்து 2 நியூக்ளியேட்டாக மாறிடும். ஓகே, ஸோ என்ன நடக்கும் இங்கே? ஃப்ரீ நியூக்ளியர் டிவிஷன். எஸ், ஃப்ரீ நியூக்ளியர் division will happen. So you have 2 nucleate stage, 4 nucleate stage, 8 nucleate stage. Yes, and adaliyum, right? 7 mitotic divisions, no, 3 mitotic divisions will happen. ஒரு meiosis நடந்துச்சா? Okay, so இங்க ஒரு meiosis நடந்துச்சு, நம்ம கிட்ட megaspore tetrad கிடைச்சது. அங்க இருந்து we will get the functional megaspore. Functional megaspore இருந்து we have 3 mitotic divisions. 3 divisions நடந்த உடனே you will get 8 nucleate structure. Okay, meiosis now will divide to mitosis means 4. No, ulta shadow. Mitosis la 2 கிடைக்கும், meiosis la 4 கிடைக்கும் ஒரு டைம்ல. Okay, 8 nucleates, so 7 mitosis நடக்கும்ல. எப்படி தனுஷ்? ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு நியூக்ளியஸ் வந்து 2ஆ மாறிடுச்சு. இந்த 2 நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகும்ல. ஓகே, so one mitosis happen, it split. Yes, so then again the next mitosis will happen, it split. Okay, yeah, you can calculate. Yes, every time you're saying yes, you can form as 7 mitotic divisions. ஆனா 3 sessions சொல்லலாம். Okay, 3 times அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். புரிஞ்சுது? I understood what you're talking. Yes, Dhanush. Okay. Yes, Praveen's time. So now you have, இப்போ வந்து 8 nucleate structure இருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க cell wall formation பண்ணுவாங்க. Right? இதுக்கு அப்புறம் தான் cell wall formation பண்ணுவாங்க. You have the antipodal cells. Antipodal cells வந்து will be at the chalazal end. Okay, so antipodal cells வந்து chalazal endல இருக்கும். polar nuclei 2 cell வந்து நடுவுல இருப்பாங்க, 2 nuclei இருப்பாங்க, forming the central cell. It is in the middle. அதுக்கு அப்புறம் we have the what do you say, egg apparatus. Egg apparatus னா என்னது? egg இருக்கும். Okay, முட்டை இருக்கும். Right, so நடுவுல we have the egg cell, and then சுத்தி we have 2 bodyguards called as synergids.
எஸ் ஸோ ஆன்டிபோடல் செல்ஸ் 3 இருக்கும், போலார் நியூக்ளியை 2 இருக்கும், ஆனால் சென்ட்ரல் செல் ஒன்று தான் இருக்குது. இங்கே வந்து செல் இஸ் ஜஸ்ட் 1, ஓகே, ஆனால் 2 நியூக்ளியை இருக்குது. ஸோ இது ஃபுல்லாக செல், ஓகே, ஜஸ்ட் 2 நியூக்ளியை ஆர் தேர் அண்ட் 2 synergid cells இருக்கும், ஒரு egg cell இருக்கும். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் யோர் மெச்சோர் ஃபீமேல் gametophyte இல்லைனா மெச்சோர் embryo sac. ஓகே, no Praveen's time. So monosporic development, embryo sac formation from a single megaspore is called monosporic development. Polygonum type. So in the monosporic development வந்து polygonumல தான் first பார்த்தாங்க. So we call it as polygonum type also. Yes, so develops from the chalazial megasporogenesis, divides into form 8 nuclei. This is called as normal or polygonum type. Okay, 7 cell 8 nucleate. So female gametophyte la we have a single functional megaspore. It undergoes 3 successive mitotic division to form 7 cell 8 nucleate embryo sac. Okay, 7 cell இருக்கும், ஆனா 8 nuclei இருக்கும் because of polar nuclei. Right. So gynoecium can be apocarpus or syncarpus, explained with the help of example. Apocarpus na separate இருக்கும், example is mycelia, and syncarpus na fused இருக்கும், example is papaver. Yes, no problem Kamlesh, no problem at all. அடுத்த question 5 mark question இங்க. So mature embryo sac இருக்கு, they have 7 cell ஆனா 8 nuclei இருக்கு, explain with the help of diagram. So நீங்க வந்து ஒவ்வொரு mitotic division நீங்க காட்ட வேண்டியதா இருக்கும். வரைஞ்சுக்கோங்க, please draw the entire embryo sac. Okay, embryo sac with 3 antipodal cells, with the egg apparatus. Okay, 2 synergid cells இருக்கு, ஒரு egg cell இருக்கு, அப்புறம் central cell ல we have 2 polar nuclei. Okay, so you have to draw. இங்க நீங்க வரைஞ்சுதான் ஆகணும், 5 mark question கண்டிப்பா. Okay, so please do draw also. Yes. Now pollination, we will do pollination. Easy, we'll finish off. Types of pollination irukku. Okay, so self pollination irukku, cross pollination irukku. Self pollination na idella nama munadiye padichadha, right? We have already learned self pollination, cross pollination. Ore poogula, if it is happening within the same flower, same plant, we call it as self pollination. If it is happening between one plant and another plant, we call it as cross pollination. Yes Rija, what is doubt? Synergids வந்து like bodyguard cells, egg cell க்கு bodyguard மாதிரி. Okay, ஆமா 10th classலயே படிச்சிருக்கீங்க. Yes. So self pollination, cross pollination is there. ஆனா self pollination ல ரெண்டு டைப் இருக்கு, autogamy and geitonogamy. Okay, let's see what that is about. Autogamy na same flower, same plant, same species. ஓகே, ஒரே செடியில் இருக்க ஒரே ஸ்பீஷீஸோட ஒரே செடியில் இருக்கிற ஒரே பூவுக்குள்ளேயே pollen grains வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we call it as autogamy. Yes, same flower, same plant. Join, I want to know what is microsporangium, microsporangium. Microsporangium நிறைய, microsporangium is single, microsporangium is pollen sac. ஓகே, ஒரு கண்டெய்னர் நம்ம வந்து தண்ணி இருக்கிற கண்டெய்னரை we call it as water bottle இல்லையா? So microspore இருக்கிற structure we call as microsporangium or microsporangia, singular and plural. Yes Praveen's time. Okay, really Siddhant, good to know. Okay, exactly Dhanush. So let's talk about geitonogamy. Geitonogamy ல என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே they will use pollinators எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓகே ஆமா இந்த pollen grain எடுத்து அடுத்த பிளான்ட்டுக்கு தூக்கிட்டு போய்டும் அப்படின்னு பயங்கரமாக பிளான் பண்ணுவாங்க. ஆனால் என்ன நடக்கும்னா it will happen சேம் ஸ்பீஷீஸ் தான், ஓகே, சேம் ஸ்பீஷீஸ்க்கு தான் போகும், சேம் பிளான்ட்டுக்கு தான் போகும், ஆனால் ஃப்ளவர் மட்டும் வித்தியாசமா, it will only go to a different flower. ஓகே, ஒரே செடியில் இருக்கிற ஒரு ஃப்ளவர்லேருந்து இன்னொரு ஃப்ளவருக்கு போயிடும், அவ்வளோதான். எஸ், தட் இஸ் யோர் geitonogamy. Hi Malati, good evening.
right? இப்போ cross pollination வெறும் xenogamy தான் இருக்கு. What is xenogamy? Xenogamy is different flower, different plant, ஆனா same species. எப்பவுமே same speciesல தான் நடக்கும். Okay? Now, so you can say autogamy, self-pollination ஒரே பூவுக்குள்ள, okay, gatenogamy ஒரே செடியில் இருக்கிற ரெண்டு பூவுக்குள்ள, okay, and then cross-pollination between two plants. Yes? I hope so. I hope so, Siddhant. I really hope after maths exam அவளுக்கு கொஞ்சம் demand ஏறும்னு நினைக்கிறேன். But anyways, flower closed-ஆ இருக்கும்ல, அது not necessary. ஒரே ஃப்ளவருக்குள்ள நடக்கலாம்ல. pollination அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு chance, what do you say, it is a chance factorல நடக்கிற விஷயம். ஓகே, அது ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஓப்பனாக இருந்தாலும் சில டைம் நடக்கலாம்ல. ஓகே, தப்பி தவறி it can go to the same flower. It can happen. It's nature. Anything can happen here. Okay, yes. So chasmogamous, cleistogamous flowers பற்றி நான் சொல்கிறேன். I'll tell you what happens. Right? ரொம்ப ஆமாம் வருவாங்க பார்ப்போம். நீங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா வருவாங்க. 1 million live. Okay? All right. So here there are plants. Example கொடுத்துருக்காங்க viola, oxalis and commelina. Okay? 3 plants ஓட example அழகா கொடுத்துருக்காங்க. And these plants we have 2 types of flowers. Okay, special plants. இங்கிட்ட 2 type of flowers வச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து closed flowers or cleistogamous. Okay, and the other is normally நம்ம பார்க்குற மாதிரி open flowers, which is chasmogamous. Okay, எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? Cleistogamous is starting. Okay, cleistogamous is starting with Cl. Okay, so ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, Cl அப்படிங்கிறது வந்து closed flowers. Cl, closedலயும் Cl. Okay, the other type, chasmogamous, is open. All right. Really, Nora? Okay, so they produce 2 types of flowers, chasmogamous flowers, which are normal, okay, open flowers are இருக்கும். Exposed anthers and stigma, that we call it as open flowers. Cleistogamous which do not open at all. அவங்க வந்து எப்பவுமே closed-ஆ இருப்பாங்க. So கண்டிப்பா closed-ஆன flowers-ல வேற எந்த pollination-மே நடக்காது. என்ன நடக்கும்? autogamy மட்டும் தான் நடக்கும். வேற ஏதாவது வழி இருக்கா? இல்ல. Okay? So you have இதுதான் ரொம்ப அழகான பூ, viola, oxalis and commelina. Oxalis you have varieties, yellow color oxalis irukku, very common I've seen. Okay, and commelina is the family where we have groundnuts. Okay, so groundnuts la namakku vandu மண்ணு கீழ தான கிடைக்கும். Yes, வேர்க்கடலை சாப்பிட்ருக்கீங்களா? வேர்க்கடலை. Yes, so அந்த வேர்க்கடலை எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? We are eating the seeds only, no? Fruit வந்து மண்ணு கீழ இருக்கு. Fruit and seed are formed from flowers. So அந்த பூ வந்து மண்ணு கீழ தான் இருக்கு. And they are closed also. Yes, so cleistogamous flowers நம்ம சாப்பிடுற what do you say, நம்ம சாப்பிடுற groundnut வந்து is from closed flowers. Yes? So chasmogamy, no Praveen's time, JEE ல biology இல்லையா? என்ன பண்றது? Okay, so opening of flowers only after the completion of pollination is known as chasmogamy. Promotes self-pollination and found in crops like wheat, barley, rice and oats. Chasmogamous flowers வந்து exposed anthers, அதாவது அதோட anthers வந்து ரொம்ப வெளில இருப்பாங்க. Okay, so they are like, okay, எனக்கு வந்து cross pollination நடந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Yes. Okay, so this is chasmogamous open flowers, exposed anthers, exposed stigma. Okay, அவங்களுக்கு gatenogamy நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, xenogamy நடந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. Cleistogamy is a type of automatic self-pollination that can propagate by using non-opening self-pollinated flowers, peanuts, peas, pansy, these, yes. Okay, so this also we know. Papamma question. Adukapra we will learn about the outbreeding devices. Yes, in a flowering plants, even a flowering plant, microspore mother cell produces 4 male gametes. Ana megaspore mother cell lindu ஒரே ஒரு male gamete, ஒரே ஒரு female gamete தான் வருது. அது ஏன்? Okay, so microspore mega cell, okay, sorry, microspore mother cell lindu 4
நாலு மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்தாலும் நாலுமே வந்து pollen grains மாறுது. That's why 100 into 4 we did in that previous question. Yes, here when it is talking about female, okay, so here they're asking about இவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும்னா they want you to talk about monosporic development. Okay, so main question is based on monosporic development. எதனால female we have only one female gametophyte? Because they have அந்த நாலு when they form the tetrad also ஒன்று தான் செலக்டாக இருக்கும். Okay, they will only select one megaspore. அந்த ஒரு megaspore there will be division happening. They form one very good, very healthy embryo sac. ஏன்னா ஒரு சீடுக்குள்ளேருந்து ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு பிளான்ட் வந்தால் போதும்ல. Okay, it's called as monosporic development. Okay, that is why. So you have to mention monosporic development. உங்களுக்கு வந்து 3 மார்க் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். Next question. Write one advantage and one disadvantage of cleistogamy to flowering plants. So cleistogamy la paapom advantage enna paapom. Nariya advantages irukku, we will write. No need of pollinators, 100% seed formation. கண்டிப்பா seed form ஆயிடும். ஏன்னா closedல easier self pollination நடந்துடும். Seed formation is assured. Okay, வேற என்ன நடக்கலனாலும் seed formation கண்டிப்பா நடக்கும். Okay, and வேற no contamination of other pollen grains at all. Okay, yes Praveen's time you can. Right, disadvantages na enadhu? What will be the disadvantages? We can start with no genetic variation. Okay, suttama genetic variation irukadu. That is a major, okay, that I would say that is a major disadvantage. Okay, no genetic variation, no cross pollination, and yes, basically this is how. Okay, no problem Shiva. Ama. Yes, Praveen's time, Dharalama. Now we will learn about pollinating agents, okay, or anything that helps with pollinating. Okay, so nama sonnolla pollinators oda thevai illa appadinu. Okay, so we will see what are the pollinators and how they help. So basically ரெண்டு டைப் இருக்கு agents of pollination, abiotic and biotic. Abiotic வந்து non living, அதாவது wind, water. Okay, so wind and water தான் mostly. அதுலயே wind தான் ரொம்ப common. Okay, இருக்கலே ரொம்ப common வந்து wind தான். Yes, thank you Shiva. Now bioticல in using the help of living organisms, அது வந்து animals இருக்கலாம், birds இருக்கலாம், insects இருக்கலாம். Okay, so bats இருக்கலாம். So many examples are there. We use this. Okay, bee is very good, very common. So anemophily, wind pollination we have the name called as anemophily. Hydrophily is for water, entomophily is for insects. Okay, ornithophily is for birds, chiropterophily is for bats, and innonu malacophily. Okay, I'll teach you that also. So malacophily is malacophily வந்து pollination done by snails. Okay, so snails வச்சு when they do pollination we call it as malacophily. Okay, offline இல்லையே shadow. So these are the pollinating agents and இதுதான் அதோடைய scientific names இருக்கும். Okay, or scientific terminologies. So learn that. Okay, wind pollination la there are some things you have to remember. Okay, so எந்த question ஆனாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்காக I'll tell you important and keywords. Yes, how much ever you can engineering world. You're starting in 8th. Okay, so 8th portions வந்து you can make it proper, you can make it very clear. Start doing whatever questions you can, maybe 5 questions, 10 questions a day, whatever. Hi fan of India. Alright, so pollination la வந்து very common. It should be light. Okay, so in the points I will highlight the points, you please learn that.
So pollen grains should be lightweight, non-sticky இருக்கணும். ஏன்னா காத்துல வந்து it has to flow, right? So it should be very lightweight and non-sticky. Then they should have well exposed stamens, large feathery stigma. So stigma கூட வந்து அப்படியே they should be able to welcome anything which is going around. Okay. Thank you, Praveen's time. Wind pollinated flowers also have single ovule. ஏன்னா சான்ஸ்ல சரி ஒரு ஓவியல் வச்சுட்டோன்னா அதையாச்சும் ஃபர்டிலைசேஷன் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலி வில் ஹாவ் சிங்கிள் ஓவியூல். ஓகே, இட்ஸ் குவைட் காமன் இன் கிராஸஸ். ஸோ கார்ன் காப், கிராஸஸ் எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட் டெஃபினெட்லி யூ ஹாவ் டு லேர்ன். ஓகே, இன்னும் எத்தனை ஒன் ஷாட் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு? 4 more, Ashwin. So there will be one for biotechnology, principles and processes, biotechnology and its application, principles of inheritance and variation, and molecular base of inheritance. Okay, so 4 இருக்கும், right? Okay, அடுத்து வந்து water pollution or hydrophily. இதில் வந்து pollination by water in Vallisneria இருக்கு. So இங்கே என்ன நடக்கும்னா கீழே if you have certain characters like pollen grains வந்து again it can be covered with mucilaginous tissue. Okay, so that it does not get okay அது அப்படியே நனைஞ்சிட்டு it should not be rotten. So they usually have a mucilaginous sheath. இல்லைனா பூ வந்து okay, so this is in below the surface அப்படின்னா they have submerged female flowers. We call it as hypohydrophily. Okay, Zostera example. So எல்லாமே pollen grains வந்து ribbon shaped இருக்கும். Okay, ribbon shaped pollen grains. Okay, and அந்த மாதிரி நிறைய characters இருக்கு. அதே மாதிரி okay, yes Sanjay, கண்டிப்பா. Now pollination takes place on the surface. Okay, so இங்கிருந்து the female flower grows all the way to the surface and the pollen grains float பண்ணி they will meet. அது வந்து you call it as epihydrophily. Okay, அது surfaceல இருக்கு அப்படின்னா example Vallisneria is there, and they will usually have mucilaginous layer. Okay, around mucilaginous layer around the pollen grain. Yes, so that it doesn't become rotten. Okay, then we have entomophily. Entomophily la irukra characters na flowers romba alaga irpanga. Okay, romba alaga irpanga. They'll be all colorful, very beautiful petals. Okay, and nama idu padicha madri pseudocopulation kaga sexual deceit. Okay, they resemble sometimes the bees. And then what else? Nalla smell irukum to attract again bees and birds and whatever. Okay, ulla nectar irukum. Okay, rewards irukum. So there are so many ways, many ways in which you have flowers to attract. Okay, so it will be large, colorful, fragrant, rich in nectar. The body of the insect gets a coating of pollen grains. Okay, so avanga வந்து அந்த insect வந்த உடனே or at least if they try to get the nectar out, அவங்க body full pollen grains ஓட covered இருப்பாங்க. Yes, அப்பதான் pollination நடக்கும். அப்படிதான் usually pollination நடக்கும். Okay. Yes, ornithophily is by birds. Birdsல வந்து they help again, bottle brush, red coral tree. So ornithophilyல நடக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பூவெல்லாம் லாங்கா இருக்கும். Okay, long flowers. ஏன்னா அந்த bird beak should go all the way inside இல்லையா? Okay, you see the beak should go all the way inside, so you'll find very long flowers. Okay, horn shaped flowers, right? Some single parents, how they will give birth to child, girl or boy, without father. It won't be without father. They would have done IVF, in vitro fertilization பண்ணிருப்பாங்க Shankar. Okay, they would have gone for IVF from a donor. Okay, nectar is available for land flowers, not for water flowers. Water க்கு nectar தேவையில்லையே. Okay, insect pollinated flowers இருக்கும். அது land இருந்தாலும் சரி, water இருந்தாலும் சரி, insect pollinate பண்றதுக்கு வந்து they will have nectar. Okay, yes, outbreeding devices. So எதுக்காக நம்ம outbreeding devices பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய நம்ம கண்டினியூஸா செல்ஃப் பாலினேஷன் பண்றது is not very healthy for the plants. Okay, it's okay Praveen's time, it's fine.
So inbreeding depression, the reason behind adoption of such techniques is that due to continuous inbreeding, okay, so continuous inbreeding பண்ணும்போது plants can develop a condition called inbreeding depression leading to unhealthy offsprings. Okay, so continuous pure breeding, continuous self pollination மட்டும் நடக்குதுன்னா ஒன்றும் வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ அவங்க வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க மாட்டாங்க. Okay, so that is why we have to go for outbreeding devices or outcrossing, okay, to make sure that there is only to prevent, okay, basically enna nadakudhu, preventing self pollination. Okay, so self pollination nadakka koodadu. Self pollination இருங்க செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்கக்கூடாது. ஓகே, வந்துச்சு. ரைட், ஆட்டோகேமி இஸ் அன்ஹெல்தி. ஆட்டோகேமி இஸ் அன்ஹெல்தி கண்டினியூஸாக நடந்துச்சுன்னா. ஓகே, இஃப் இட் ஹேப்பன்ஸ் கண்டினியூஸ்லி இட் இஸ் அன்ஹெல்தி. ரைட், PCM or which group will you recommend for JEE IIT? PCM only, Praveen's time. வேற வழி? Okay, so we'll see how there are some outbreeding devices which help with, okay, inga suttama autogamy gatenogamy nadakka kudadu, suttama self pollination nadakka kudadu, kandipa they should go for only cross pollination. Okay, scientifically it's not very good, Dhanush. Continuous generations la appdi pandrathu is not very good. Okay, all right, so நிறைய strategies இருக்கு, ஒண்ணா பார்க்கலாம். First one, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Synchronized என்ன plan பண்றது. Okay, so இவங்க வந்து ஒரே டைம்ல they will not make them mature. So ஒண்ணு they will say, okay, நம்ம வந்து first we will make sure pollen grains are mature. pollen grains எல்லாத்தையும் disperse பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது எல்லா pollen grains finish ஆனதுக்கு அப்புறம் they will allow the female what do you say structure to develop. Okay, so that is called as dichogamy. So time வச்சு அவங்க பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த டைமில் வந்து போலன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் விட்டுட்டு we will make sure that the female is ready. ஓகே, ஸ்டிக்மா வந்து ரிசெப்டிவாக இருக்கும். இல்லை முதல்ல வந்து ஸ்டிக்மா ரிசெப்டிவிட்டியை வச்சுக்கிட்டு ஸ்டிக்மா மெச்சூராக இருக்குன்னா அவங்க வந்து மற்ற இடத்துலேருந்து போலன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஓகே தென் they will say, ஓகே, நம்ம போலன்ஸை வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். ரைட், that's called as dichogamy. Releasing the stigma, pollen release and stigma receptive வந்து not synchronized. Okay, so they will change the time of maturity. Okay, so maturity time வந்து change பண்ணுவாங்க. Time will be different. Okay, now what is meant by planning for pregnancy? Is planning for pregnancy to decide if you want to have a kid or not, Shankar? Yes? All right. Anyways, அது வந்து you can check it out. அமித் சரோட reproduction in humans இருக்கும். Okay, human reproduction chapterல தெளிவாக சொல்லியிருப்பாங்க சங்கர். You can check those sessions out. Right? Okay. நான் சொல்றேன் Praveen's time. Done. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னது? இட்ஸ் கால் இஸ் ஹெட்ரோஸ்டைலி. ஸோ இங்கே வந்து அவங்க டைம் வச்சு மேனேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நீ முதல்ல மெச்சூர் ஆகிக்கோ, அதுக்கப்புறம் நான் மெச்சூர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைம் வச்சு பண்ணுறாங்க. இங்கே ஓகே இன் ஹெட்ரோஸ்டைலி ஆந்த்ரன் ஸ்டிக்மா பிளேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ். இங்கே வந்து ஹைட்டை வச்சுட்டு சரி போலன்கிரெயின் நல்லா வளரட்டும், அதாவது போலன்கிரெயின் இல்லை சாரி ஆந்தர் வந்து நல்லா வளரட்டும். ஓகே, ஸ்டேமன் வந்து நல்லா வளரட்டும், அப்போ தான் வந்து த போலன்கிரெயின்ஸ் வில் கோ அவுட் சைடு, உள்ளே வரக்கூடாது. ஓகே, நல்லா லெங்க்த்தில் வந்து வித்தியாசம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைனா let the stigma grow very very tall, very long, so that they don't get the same pollen grains. Right? So that is called as heterostyly. Okay, difference in length. Okay, அடுத்து self incompatibility. So usually என்ன நடக்கும்னா அந்த pollen grain வந்து ஸ்டிக்மால ஒட்டும்போது when it reaches the stigma, ஓகே, பாலினேஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏர்போர்ட்டில் போகும்போது செக்கிங் இருக்கும்ல, அதே மாதிரி செக்கிங் இருக்கும். ஓகே, நீ வந்து கரெக்டான ஸ்பீஷீஸோட போலன்கிரெயினா, நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி போலன்கிரெயினா, ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தே வில் அலோவ் த போலன் டியூபோட க்ரோத். தட்ஸ் கால்ட் அஸ்
pollen pistil interaction, we will learn that next. But இப்போ there are certain plants which say நம்மளுடைய same flower ஓட anther வருதுன்னா don't allow them inside. Okay, so we have இல்லையா நம்ம பாடியில் immune response இருக்கு. Okay, we know that what are our cells and what are foreign cells. அதே மாதிரி they also have genetic capacity. இது வந்து நம்ம flower தானே, don't allow it to grow அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so yes, don't allow it to grow ன்னு சொல்லிட்டு they will not allow. That's called as self incompatibility. ஒரே பிளான்ட்ல ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்கிற pollen grains they will not allow them to grow. Right, now ஆமாம் சேம் pollen வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. They'll say you sit there, no growing inside. That is self incompatibility. அடுத்து production of unisexual flowers. அவங்க சொன்னாங்க சரி ஒன்று பண்ணலாம், செப்பரேட்டாகவே பண்ணிக்கலாம். செப்பரேட் பாய் ஃப்ளவர், செப்பரேட் கேர்ள் ஃப்ளவர். ஓகே, செப்பரேட் மேல் ஃப்ளவர், செப்பரேட் ஃபீமேல் ஃப்ளவர். ஸோ அப்படி செப்பரேட் பண்ணுறோன்னா கண்டிப்பாக you will not have self pollination. Yes, so that they will change unisexuality. For example, papaya வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு மேல் பிளான்ட் இருக்குது, செப்பரேட்டாக ஃபீமேல் பிளான்ட் இருக்குது. Right, so கண்டிப்பாக there will not be any self pollination happening. Then hercogamy, male and female flowers present on different plants. This prevents both autogamy and gatogamy. Yes, so unisexual flowers வந்து நம்ம cucumber மாதிரி. Okay, like cucumber, separate flowers தான் ஆனால் ஒரே செடியில் இருக்குன்னா you call it as unisexual flowers. hercogamy என்னன்னா பிளான்ஸே வித்தியாசமாக இருக்குது. ஓகே, then you call example, இங்கே தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து பப்பாயா வரும். Okay, so you have papaya here. Anyways, yes, they are dioecious plants. செப்பரேட்டாக இருக்கும். ஓகே, எஸ் சங்கர், botany doubt இருக்குன்னா கேளுங்க சங்கர். Okay, so let's look at the questions here. Why do pollen grains of Vallisneria have mucilaginous covering? ஏன்னா to prevent rotting. Okay, to prevent them from being spoiled or rotten. Okay, and தண்ணி கூட எந்த ரியாக்ஷனுமே இருக்கக்கூடாதுன்னு. Got it? Now அடுத்த question பார்ப்போம். Flowering plants have developed many devices to discourage self pollination. Explain 3 devices. நிறைய நம்ம படிச்சிருக்கோம் outbreeding devices. Any 3 you can write from here. Okay, you will get full marks. No botany doubt. No botany doubt, then okay, no problem. If there is botany doubt, you ask me, I'll explain. Right. Yes, papaya, correct. Coconut, cucurbita are monoecious. Coconut is monoecious, yes. Cucurbita is monoecious, yes. Correct, Dhanush, correct. Okay. யார் மேம் வந்துட்டு போகிறது சொல்ல மாட்டேன். அடுத்து we'll go on for pollen pistil interaction. Pollination நடந்திருக்கு. Okay, so we'll see how they interact. Pollen pistil interaction அப்படிங்கிறது வந்து from the time, okay, எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்? From the time the pollen reaches the stigma, அங்கேருந்து pollen tube மொத்தமாக ஃபார்ம் ஆகி, ஓகே, அது வந்து கீழே ஓவரி வரைக்கும் போய் அங்கேருந்து அந்த ஓவியூல்குள்ளே என்டர் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ஃபுல் ப்ராசஸை we call as pollen pistil interaction. Okay, so you see pollen pistil interaction covers sequential events from pollination until pollen tube enters the ovule. And the full process we call as pollen pistil interaction. இது வந்து ஜிஃப்ல இருக்கு, அழகாக காட்டியிருக்காங்க. Okay, so fertilization நடக்கிறதுக்காக they are doing this process. Okay, so you see beautiful GIF, very beautiful. So pollen grain இருக்கு, அது வந்துச்சு, it is going on to the stigma, right? இங்க இருந்து tube is forming, tube nucleus இருக்கு, generator cell இருக்கு, உள்ள போச்சு, generator cell உள்ள போயிடும், போகுதா? Male gametes ஆயிடுச்சு, okay, they go inside and egg cell, polar nuclei, okay, double fertilization நடக்குது. Yes, and then what happens? இது வந்து சீடா மாறிடும், ஓவியூல் வந்து சீடா மாறிடும், இந்த ஓவரி ஃபுல்லா வந்து ஃப்ரூட்டா மாறிடும். Wow, beautiful. Anyways, I liked it.
But okay, இதுதான் இதுக்கு மேல படிக்க போற விஷயங்கள் வந்து these are the things we will learn. All right. So after pollination, the pollen grains germinate. Okay, so they have pollen tube. So they germinate, they absorb moisture, they swell up. Okay, they grows out a tube-like form இருக்கும். So they'll have a pollen tube. Tube nuclei இருக்கும், male gametes இருக்கும். Okay, when pollen tube comes down, the vegetative nucleus is there, followed by the generative cell. இங்க வந்து generative cell நம்ம படிச்சிருக்கோம் 60% of the plants வந்து 2 cell stage தான் ரிலீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதை வந்து pollen pistil reaction டைமில் pollen pistil interaction டைமில் அந்த generative cell will split into 2. Okay, they will split into 2. Right? Now, அந்த chemical name என்ன ma'am to check the pollen grains? அது ஒவ்வொரு receptors-ஆ இருக்கும். Okay, according to every plant it will change shadow. Not specific. Okay, there will be many different types of receptors. Okay. Now, so you see, எப்படி pollen grains, எத்தனை pollen grains வளருதுன்னு பார்த்தீங்களா? இது வந்து microscopic picture. So you can see here. And then, yes, porogamy, chelazogamy, mesogamy னு 3 டைப் இருக்கு. Polygamy-னா pollen tube micropyle உள்ளார போயிடுச்சு அப்படின்னா we call it as porogamy. Okay. Chelazogamy வந்து chelaza regionல இருந்து உள்ள வந்துருச்சுனா, okay, sometimes very rarely it can happen. That's called as chelazogamy. And mesogamy அப்படிங்கிறது integument side ல இருந்து enter ஆச்சுனா, இதுவும் ரொம்ப rare. Okay, when they enter through the integuments is called as mesogamy. Okay, so yes. So it has entered porogamy, mesogamy, chelazogamy இருக்கு. So they are showing the point of entry வந்து ஒவ்வொன்றிலும் வித்தியாசமா இருக்கும். Okay, so pollen tube can enter through embryo sac only through the egg apparatus. நம்மக்கிட்ட egg apparatus இருக்கு. So who all are there in the egg apparatus? Egg cell இருக்கு. We have 2 synergid cells also. Right? Okay. Yes, Sanjay. So what happens? And the pollen tube வந்து it will enter. Okay. Enter ஆன உடனே synergids கிட்ட. Yes, what will the synergids have? Synergids வந்து bodyguard cells தான். Okay, they have specialized structures called as what do you say, they have specialized structures called as filiform apparatus. Okay, so filiform apparatus இருக்கும். அவங்க தான் இந்த pollen tube enter ஆனோன்னா அவங்க தான் சொல்லுவாங்க 2 male gametes இருக்காங்க. Okay, 2 male gametes இருக்காங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க வாங்க உள்ள வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will guide into the synergid cell. Okay, yes Praveen, it's fine. No, what is chelazogamy? Chelazogamy na நம்ம படிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா? So pollen tube வந்து imagine pollen tube is red color. Okay, so pollen tube வந்து மொத்தமா processல இருந்து we are going through the funicle and we are entering through the what do you say, micropylar end. This is porogamy. Okay, mesogamy na pollen tube வந்து sideல இருந்து enter ஆகுது. Okay, through the integuments, then we call it as mesogamy. Chelazogamy na it is entering through chelaza. Okay, ஒவ்வொரு region பொறுத்து இருக்கும். Right? Okay, Dhanush, thank you. Akka, May 8th, Ashima ma'am, Green Heart Squad meetup confirm. Yeppo, when? May 8th? Oh, NEET exam ka apparama. Paathukalam. Okay. Anyways, so synergid cells secrete hormones which attract the growth of pollen tube. Avanga ulla vandu they will let you in. Okay, this is your pollen pistil interaction. So stigma linde ulla synergids kulla vara varaikum irukra motta process vandu pollen pistil interaction. So filiform apparatus oda function is once the pollen tube enters the synergid anga irundhu guide pandrathu dhaan adoda vela. Okay, now yes Dhanush, yes, eppadi adu vandu nama pdf la irukum. It's not important, but I've put it in the pdf. Apparama neenga paathukonga. Okay. Oh God, Sanjay. Okay, Praveen's time. Right. What is pollen pistil interaction? So, na sonna madri and the from reaching the stigma till entering inside. Okay, and the motta process we call it as pollen pistil interaction. You can write flow chart la potu neenga alaga 3 points la eludiralam mudichidalam. Okay, it's nothing huge. So yes. அடுத்து we have artificial hybridization, very simple topic. நான் ரொம்பலாம் I will not talk about it. Okay,
where நம்ம artificially humans will take the desired pollen. நம்மளுக்கு வேணும் okay plant A வேணும் plant B வேணும் இது ரெண்டுத்தையும் hybridize பண்ணி we want to make a plant C. Okay, so if you want specifically to make one different type of plant, then we do something called as artificial hybridization. Okay, so it is done by emasculation, bagging techniques. So inga irukku. So normally ஒரு plantல okay if you have a bisexual flower வெச்சுக்கோங்க, if you have a bisexual flower anther இருக்கு and that means we have both stamen and pistil அப்படினா stamen நம்ம remove பண்ணோம். Yes, so stamen வந்து we have to remove ஏனா we don't want the same pollen. எதுக்கு யாருக்கு வேணும்? We don't want. Okay, so we will remove the anther by emasculation. Okay, and the removal da we call as emasculation. So அதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? அந்த செடி இருக்கு, அந்த செடியில ஃபீமேல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. We have only the gynoecium. Okay, உடனே what will happen in the emasculated flower they will do bagging. ஏன்னா தேவையில்லாத வேற எந்த போல்கினும் நம்ம வரக்கூடாது. Okay, so they will protect. ஒரு பாலித்தீன் இல்லனா ஒரு பட்டர் பேப்பர் பேக் வந்து கவர் பண்ணி வைப்பாங்க. ரைட், ஸோ பேக்கிங் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவரை அந்த ஃப்ளவரை வந்து வளர விட்டுரும். ஓகே, ஸோ பட் டைம்லே யூஸ்வலி in bud condition itself they do this before they're matured. Okay, then they will allow the flower to grow, it will become matured. Yes, gender swapping, exactly. So adu panna odane mature and viable pollen grains are collected. Yes, mature ana odane we will take pollen grains from whichever plant we want, desired pollen grain, adha eduthu we will dust. Okay, so dust panna odane marabadiyu we will bag. So bag is open, pollen grains are dusted, bag is replaced. This is called as rebagging. ஏனா நம்ம வந்து ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்ல, அதான் நமக்கு தேவையான pollen grains நம்ம போட்டுருக்கோம், இருந்தாலும் we should not take risk, so we will put another bag. Okay, hi Ganesh. And then artificial pollination will take place. Okay, இந்த flow chart அப்படியே படிச்சுக்கோங்க. அவங்க 5 mark questionல கேட்டாங்கன்னா இத அப்படியே எழுதி வெச்சுக்கோங்க. You will get full marks. Okay, gaming Chinchan. Okay. Yes, so that's it. இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு question இருக்கு. hand pollination ஏதோ இருக்காக்கா? hand pollination ஆமா கையில when you take it, okay, when you take the pollen grains, okay, and using a brush when you pollinate it, it's called as hand pollination. Okay, ஒண்ணா எடுத்து செப்பரேட்டா பண்றது is hand pollination. Yes. Okay, so you're conducting artificial hybridization on papaya and potato. Okay, which of them would you require the step of emasculation and why? இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம். However, both you will use the process of bagging. Justify giving one reason. Okay, first one வந்து papaya no emasculation. Yeah, because it has unisexual flowers. Okay, potato la kandipa you have to do. So potato has bisexual flowers. So emasculation is done. ஆனா bagging வந்து ரெண்டுத்துக்குமே பண்ணும். We have to do bagging for both the processes. Okay, tell my name. I already told your name, Ganesh. Yes, now what happens? So bagging எதுக்காகனா bagging is to prevent contamination. From unwanted pollen. Okay, தேவையில்லாத pollen grains வந்து வரக்கூடாதுன்னு we have unwanted அதை prevent பண்றதுக்காக we have our bagging process. Okay, yes. Anish sir is back with much sessions. நீங்க தானே கேட்டீங்க
ஏன் மேம் எங்களை மட்டும் நீங்கள் வேணான்னு சொல்கிறீங்க, ஏன் மேம் 12th மட்டும் கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க கேட்டிங்களா, எங்களை பிடிக்கலையா மேம், அதுக்காக தான். Yes Sanjay, I know that. Okay, so yes, now we will go on to double fertilization. Very very simple process. ரெண்டு equationல நீங்க படிச்சிடலாம். Again I'm telling you, it is revision. உங்களுக்கு double fertilization எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும், if you want detail, அந்த 15-minute videos இருக்கு, you can check that. Okay, because it's become a long session already. So double fertilization அப்படின்னா நம்ம pollen tube வந்து உள்ள வந்துருச்சா, synergids ஓட உள்ள வந்துருச்சு. It has two male gametes. Okay, let's focus here. So two male gametes இருக்கு. ஒரு male gamete will fuse with the egg cell. Okay, and it will form the zygote, right? So one egg cell, one male gamete, you will form what? Here you will form the zygote. Okay, zygote form ido, which is diploid. Idha we call as syngamy or true fertilization. Ana இன்னொரு male gamete இருக்கு. Second male gamete will fuse with the secondary nucleus or the polar nuclei ன்னு சொல்லலாம். Okay, and as a result what do you get? We get primary endosperm nucleus. Okay, so primary endosperm nucleus, which is triploid. This is called as triple fusion, right? So syngamy irukku, triple fusion irukku, idu rendume serumbodhu, when you have both of these together, we call it as double fertilization. Yes, both of these together is called as double fertilization. How 3n? Because nama polar nuclei rendu irukla, so haploid inge irukku, innoru haploid irukku. Okay, and then haploid of male gamete. Moonu haploid fuse aayidna, we have triploid இல்லையா? Thank you Ganesh, please don't spam the chat. Yes, so மூணு ஆயிடுச்சு, triple fusion. We have triploid primary endosperm nucleus. Okay, this is your double fertilization. அது நான் சொன்ன மாதிரி 15-minute video இருக்கு. If you want in detail, you can check that out, but yes. Okay, now upcoming 12th batch. Okay, hometown time. Okay, so we have either fuse on odane. Okay, so you have the zygote formed here. Okay, so nama syngamy mudinja odane we have the zygote formed, and triple fusion mudinja odane we have the primary endosperm nucleus formed. Okay, idukapra we have post fertilization events. Eppadi vandu endosperm develop agum, eppadi vandu zygote develop agum nu irukum. Okay, so we'll talk about that here. Now post fertilization, fertilization நடந்துச்சு அப்படினா endosperm form ஆகணும். Primary endosperm will divide repeatedly by mitosis. They form triploid endosperm tissue. எதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து endosperm வேணும்? ஏனா endosperm தான் நம்ம growing embryo க்கு nutrition கொடுக்கும். Okay, so it will give nutrients to the growing embryo. So first endosperm form ஆகணும் கண்டிப்பா, அப்பதான் embryo form ஆக முடியும். Right, so endosperm will form. Then embryo formation will be there. Zygote after a period of rest develops into the embryo. Okay, so embryo vandu kuttiya cute ah irukum. Then what will happen? So in the embryo and endosperm ella irukra edam. Okay, so both of this will happen enga nadakum? Idu rendume vandu ovule kulla da nadakum. Yes, it will happen in the ovule. Now the ovule will develop into the seed. Rendu type irukku, non albuminous and albuminous seed irukku, and ovary will form the fruit. Yes, yes Ramamurthy, நாங்க இருக்கோம் தமிழ்ல பேசுறதுக்கு. Alright, so we have endosperm development, embryo development இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் மொத்தமா endosperm embryo எல்லாமே சேர்ந்து ovule will form into the seed. Okay, ovary will form the fruit. Yes, calyx, corolla, style, stigma, androecium இது எல்லாமே wither ஆயிடும், அதாவது degenerate ஆயிடும். Okay, ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவையில்லை இதுக்கு மேலே, so they will all fall off. Ovary will become the fruit, ovary wall வந்து பெரிகார்பா மாறிடும், அதாவது fruit wall மாறிடும். Ovule will become the seed, integuments இந்த seed coat மாறிடும், inner integument tegmen, testa tegmen இருக்கு. Micropyle is micropyle only, it stays the same. Funicle வந்து stalk ஆயிடும்.
நியூசெல்லஸ் வந்து இருக்கு. ஓகே, இன்னும் நியூசெல்லஸ் இருக்கு அப்படின்னா சில டைம்ல வந்து முடிஞ்சிடும், இட் வில் பி ஓவர். பட் இன்னும் சில பிளான்ட்ஸ்ல வந்து they will still have நியூசெல்லஸ். அப்படி இருக்குன்னா we call that as perisperm. Okay, egg cell will become the zygote, synergids will disintegrate and disappear. Okay, so இதுதான் வந்து இது எல்லாமே post fertilization changes. PDF irukku, I will send it to you in the Telegram channel. Okay, I'll tell you what is parthenocarpy. Don't worry. So now we will have endosperm development. So endosperm da எப்பவுமே first develop ஆகும். ஏன்னா food first ready ஆகணும்னு, அதுக்கு அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு வா வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்ல முடியும். Yes, so first they will form the endosperm. It is triploid in nature. It undergoes நிறைய divisions. அந்த divisions கூட வித்தியாசமா இருக்கும். Okay, we have 3 different types. So we have complete free nuclear endosperm. Okay, we have free nuclear endosperm. ஏன்னா கண்டினியூஸா நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் மட்டும்தான் நடக்கும். ஓகே, லைக் இன் கோகனட். ஸோ நிறைய நியூக்ளியர் டிவிஷன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஒன் பை ஒன். செல் வால் ஃபார்மேஷன் ரொம்ப லேட்டாக தான் நடக்கும். ஓகே, லைக் கோகனட் வாட்டர், எஸ், டெண்டர் கோகனட் வாட்டர். தட்ஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரீ நியூக்ளியர் எண்டோஸ்பெர்ம். சிலதில் வந்து டைரெக்டாகவே அவங்க செல்லுலர் எண்டோஸ்பெர்ம் தான் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸ்டார்டிங்லேருந்து செல் வால் ஃபார்ம் ஆகிடும் நார்மலாக. Yes, and then we have the third type which is called as the helobial endosperm. இது வந்து is a mix of both. Okay, mix of both இருக்கும் and கண்டிப்பா irregular இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் செல்லுலர் எண்டோஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும், கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரீ நியூக்ளியர் ஃபார்ம். யூ see இங்கே செல்லுலர் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே வந்து ஃப்ரீ நியூக்ளியர் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் இடத்துல சில இடத்துல வந்து ஃப்ரீ நியூக்ளியர், சில இடத்துல செல்லுலர். ரைட், ஸோ திஸ் இஸ் கால் 3 types of endosperm formation. இந்த மாதிரி எண்டோஸ்பெர்ம் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து அவங்க ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்னா எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் நடக்கும். ரைட், எஸ். ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் வந்து யூஸ்வலி இட் ஹேப்பன்ஸ் அட் த மைக்ரோபைலார் எண்ட். எங்கே நடக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ பி ரெடி, மைக்ரோபைலார் எண்டில் இருக்கும். We have it similar in both monocot and dicot plants. Zygote இருக்கு, pro embryo, globular embryo, heart shaped mature embryo. Okay, so cells இருக்கு, நிறைய division தான் நடக்கும். Okay, but எதுக்கு? One thing which is very important here I'll tell you, suspensor. Okay, so ஏன் இந்த suspensor இருக்கு? Why is it attached? Okay, so நம்ம heart shaped embryo வந்து கீழ இருக்கிற ஏரியா, suspensor இருக்கு. எதனாலனா to attach okay, embryo to seed. ஓகே, எம்ப்ரியோ வந்து சீடுக்கு ஒட்டி வைக்கிறதுக்காக, ஓகே, நம்ம செயின்லாம் வைப்போம்ல, ஸோ செயின்லாம் வைக்கிற மாதிரி அவங்க வந்து ஒரு சஸ்பென்சர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒட்டி இருக்கும், இட் வில் நாட் மூவ் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ எஸ், ஸோ வி ஹேவ் திஸ் ஆல்சோ. ஜைகோட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குளோபியூல் டைப்ல ஸ்பெரிகுலா ஷேப் ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் ஷேப். ஏன்னா காட்லிடன்ஸ் 2 இருக்கனால இட் பி லைக் திஸ். மோனோகாட்லேயும் ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் நடக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ கிரிக்கெட் வேர்ல்டு. ஸோ யூ கேன் சி, பாருங்க, குளோபுலர் ஸ்டேஜ் இருக்கு, ஹார்ட் ஷேப் ஸ்டேஜ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் யூ வில் ஹேவ் த மெச்சூர் எம்ப்ரியோ. ரைட், ஸோ அழகா இட் வில் பி ஃபார்மிங் இன்சைட் தி ஓவியூல். எங்க? இன்சைட் தி ஓவியூல். Okay, so dicot embryo இருக்கு. So as usual you will have plumule, cotyledons இருக்கு, hypocotyle. Hypocotyle இந்த cotyledon region இருக்குல்ல, அது கீழ இருக்குது hypocotyle, அதுக்கு மேல இருக்குது வந்து epicotyle. இது வந்து epicotyle. Okay, so we have hypocotyle and we have epicotyle. Yes, radical irukku which will become the root future la, and then we have the root cap. Cotyledons irukku edukaga konjam food store pandradhukaga. Yes, heart ama heart da. Okay, heart da kandipa. Definition of cotyledon. Okay, cotyledon are fleshy leaf like structure nu solla, okay, or fleshy green structures which store food for the growing embryo. Okay, or for the seed to germinate.
எஸ் டைகாட்னா ஆமாம் இந்த சீடை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவலாக ரெண்டா ஏன்னா ரெண்டு காட்லிடன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து நம்ம காது மாதிரி ரெண்டு காட்லிடன்ஸ் இருக்கும் தட்ஸ் இட் கால்ட் அஸ் டைகாட் எவ்வளோ நேரம் இந்த செஷன் அடுத்த 5 நிமிஷத்தில் வில் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப் ஓகே ஸோ டைகாட் எம்ப்ரியோ மோனோகாட் எம்ப்ரியோவில் என்ன மெயினாக வித்தியாசம்னா ஸ்கியூட்டெல்லம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம காட்லிடன் தான் ஒரே ஒரு காட்லிடன் தான் இருக்குது ஓகே there is only one cotyledon which is called as a scutellum அப்புறம் வேற என்ன மேஜரான வித்தியாசம்னா they have extra covering ஓகே கோலியோப்டைல் கோலியோரைசா அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா கவரிங் இருக்கு எஸ் அந்த பிளுமியூலுக்கு ஸ்டெம்முக்கு கவரிங்கா they have கோலியோப்டைல் ரூட்டுக்கு ரேடிக்கலுக்கு கவரிங்கா they have கோலியோரைசா மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் ஓகே மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் எஸ் cotyledon as precursor of seed? No. Cotyledon is only there to give nourishment to the seed. Okay, seed ku precursor vandu ovule. Seed ku precursor is ovule. So monocotyledon enna irukna ore oru cotyledon da irukku called as a scutellum. Yes, and and oru cotyledon la we also have coleoptile. Shoot apex na plumule da. ஓகே plumule is called as shoot apex அந்த plumule அந்த குட்டியா ஸ்டெம் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு ஒரு கோட்டிங்கா ஒரு கவரிங்கா we have coleoptile ஓகே ரூட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ரூட்டுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங்கா they have coleorhiza yes drifting street all right is any hormone needed yes hormones are constantly needed so ethylene hormone veno abscisic acid veno they need all the hormones working all the time okay neat ku tamil iruka anu kandipa see idu vandu board exam mudichodne we will take for neat okay right so zygote is diploid from but primary endosperm cell is triploid yen triploid ah irukna because of triple fusion okay why it is triploid because of triple fusion okay two polar nuclei 2 into haploid cells plus male gamete yes so 2 plus 1 is equal to 3n primary endosperm nuclei இதனால தான் ட்ரிப்ளாய்டா இருக்கு ஓகே எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க ஃப்ரீ ஓ தமிழ்ல யூ வாண்ட் கோர்ஸ் பெய்ட் கோர்ஸா ஓகே ஸோ கிராஷ் கோர்ஸ் இருக்கு நீட்டுக்கு இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்கள் வெப்சைட்டில் செக் பண்ணிக்கலாம் கிராஷ் கோர்ஸ் லிங்க் வந்து நம்ம செஷன்ஸ் கீழே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஐ லாஸ்ட் தம் டு புட் இட் அப் ஓகே இந்த வருஷம் நீட்டுக்குன்னா எஸ் அதர்வைஸ் நான் என்ன சொன்னேன்னா யூடியூப்ல இருக்கும் தமிழ் கோர்சஸ் ஓகே நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் but yeah all right so seeds வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் seeds இருக்கு albuminous or endospermic seeds and non albuminous or non endospermic seeds நம்ம இதுவரைக்கும் படிச்ச அந்த endosperm இருக்குல ஓகே endosperm எதுக்காக இருக்கு embryo டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஓகே sometimes சில சீட்ஸ்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா endosperm கொஞ்சம் கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணுவாங்க சேவ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க okay so these endosperms சில சீட்ஸ்ல okay in some seeds you have albuminous or endospermic seeds like wheat maize barley castor idhula ella enna nadakuna they will have leftover or saved endosperm irukum okay non endosperms la illa ena avanga mudichitaanga appave saaptu mudichanga eduve micha vekkala okay that is non albuminous or non endosperms right so albuminous or endosperms na avanga vandu மிச்சம் வச்சிருக்காங்க கொஞ்சம் தான் வந்து embryo development க்கு யூஸ் பண்ணிருக்காங்க மிச்சம் இருக்குது இங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படினா all right now no cotylinkage don't worry about it so yes so castor la we still have endosperm இந்த மாதிரி நிறைய endosperm இருக்கு endosperm இல்லாத seeds இருக்கு you learn the examples okay so yes now we'll talk about fruits so fruit வந்து ovary தான் develop ஆகி fruit ஆயிடும் and ovary wall becomes pericarp okay so there are two types of fruits false fruit இருக்கு and true fruits இருக்கு false fruit அப்படிங்கிறது is when other part so நம்ம சொல்லிருக்கோம்
ovary தான் ஃப்ரூட்டா மாறும். Yes, listen very very carefully. Right? So ovary வந்து ஃப்ரூட்டா மாறிடும் under normal conditions. சில எக்ஸெப்ஷன்ஸ்ல ஓவரி இல்லாம மற்ற பார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலாமஸ். தலாமஸ்னா என்னது? தலாமஸ் வந்து யூஸ்வலி இந்த ஸ்டாக்கோட டிப்பில் இருக்கிற ஏரியா. அந்த தலாமஸ் வந்து ஃப்ரூட்டா மாறிடுச்சு. ஓகே, தலாமஸ் இஸ் வேர் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல, ஃப்ளவருக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி இருக்கும், ஒரு ஸ்டாக் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஸ்டாக்கே வந்து ஃப்ரூட்டா மாறிடுச்சு. Then that is called as false fruit. Okay, so ovule forms a seed, ovary forms a fruit. Normally ovary is forming the fruit, not true fruit, no problem. Okay, this is normal fruits, ovary to fruit. Okay, we have ovary or ovary wall forming the pericarp. Pericarp la you have endocarp, mesocarp, exocarp, all of that is there if it is a fleshy fruit. ஆனால் சில இடத்துல வந்து ஃப்ரூட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. யூ வில் ஹேவ் பெரிகார்ப் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குது. ஓகே, இதுதான் ஓவரி, இதுதான் பெரிகார்ப். ஓகே, இந்த ஆப்பிளில் இந்த ஏரியா இருக்குல்ல, திஸ் இஸ் யுவர் பெரிகார்ப். ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற ஏரியா என்னது? தட் இஸ் த தலாமஸ், ஃப்ளெஷி தலாமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா தலாமஸ் தான் வந்து க்ரோ ஆகி தேர் லைக் ஓகே வி வில் ஒன்லி ப்ரொடெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் now we have parthenocarpic fruits. Okay, so very simple. Parthenocarpic fruits வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு is very 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 simple. Listen to me carefully. ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன், டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் நடந்துச்சு. ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த உடனே நம்மளுக்கு தெரியும் ஓவியூல் வில் ஃபார்ம் த சீட் அண்ட் ஓவரி வில் ஃபார்ம் த ஃப்ரூட்னு. எஸ், அது நம்மளுக்கு தெரியும்ல. ஆனால் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இமேஜின் அ சிச்சுவேஷன் வேர் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஓகே ஓவரி சொல்லிட்டாங்க, ஓ ஒருவேளை ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓவரி டெவலப்ஸ் இன் டு த ஃப்ரூட். Okay, when ovary forms fruit before, okay, before or without fertilization. Okay, so no seeds. சீட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகலை, ஓவியூல் வந்து மாறல. ஏன்னா ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்தால் தான் ஓவியூல் வந்து டெவலப் ஆகும். யூஸ்வலி ஓவியூல் டெவலப் ஆகும்போது தான் ஓவரி டெவலப் ஆகணும். ஆனால் ஏதோ ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன், எஸ் ஏதோ ஒரு மிஸ்கம்யூனிகேஷன் நடந்திருக்கு. அங்கே ஓவியூல் வந்து டெவலப் ஆகலை, ஆனால் ஓவரி டெவலப் ஆச்சு. தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ். சீட்லெஸ் கிரேப்ஸ் இருக்குது, சீட்லெஸ் வாட்டர்மெலன் இருக்குது. எஸ், அவங்க எல்லாம் தப்பாக எடுத்துட்டாங்க. அவங்க வந்து ஓகே ஒரு வேலை வந்து ஓவியூல் மாறிட்டு இருக்கோம், நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே வில் ஃபார்ம். ஓகே Shankar, it is nothing related to botany, so I am sorry. If you want to become a teacher, first படிங்க. ஓகே, பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி இல்லைனா பிடெக் ஏதாச்சும் படிங்க. அதுக்கப்புறம் அப்போ என்ன சேலரி கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பேம் இன் த சாட். ரைட், அனு தமிழில் இருக்காது, இங்கிலீஷில் இருக்கும். யூ கேன் செக் இட் அவுட். ரைட், ஓகே. ஸோ பனானா சென்டரில் சில பனானாஸில் தெர் ஆர் நோ சீட்ஸ். ஓகே, சீட் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ப்ராப்பர் சீட் ஃபார்மேஷன் நிறைய பனானாஸில் இருக்காது. ரைட், நவ் ஸோ இது வந்து parthenocarpic fruits. Fruits without seeds. Fruits without seeds are called as parthenocarpic fruits. Now, we have two more portions to finish. Let's do this. Apomixis irukku. Okay, apomixis irukku, polyembryony irukku. Okay, listen to me very very carefully. Thug life, en thug life vella edukka vechadinga. Okay, so parthenogenesis is done. Parthenogenesis la enna irukku? Fertilization illa, seed illa, veru fruit da irukku. Okay, Sundaramurthy, entomophily na insect pollinated flowers. Okay, insects வந்து pollination க்கு help பண்ணுதுன்னா that's called as entomophily. Right, now back to apomixis.
அப்படின்னா without. Mixes அப்படின்னா mixing, fusion. Right? So, fertilization நடக்கல. ஆனா fertilization நடக்காம seed form ஆயிடுச்சு. Note the point here. Here, seed is being formed without fertilization. Yes, that is called as apomixis. எப்படி seed form ஆகும்? இங்க என்னன்னா யூசுவலி நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு, மெகாஸ்போர் மதர் செல்லேருந்து மியோசிஸ் நடக்கும், மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகிடும், மெகாஸ்போர்லேருந்து we have what is it forming the 8 nucleate 7 cell structure. ஸோ haploid egg கிடைக்கும், மேல் கேமெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகணும். இப்போ ஒருவேளை just in case, okay, just in case மியோசிஸ் நடக்கலனா, மியோசிஸ்க்கு பதிலாக அங்கே மைட்டோசிஸ் தான் நடந்துச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. Okay, so we have megaspore mother cell which is diploid. Okay, meiosis nadakala, mitosis nadanduchu, they form megaspore. monosporic development ne vechukonga, ana megaspore irukku, aduvum diploid ah irukku, ena inga vandu meiosis nadakala, mitosis da nadanduchu. Okay, mitosis nadanduchu, megaspore form ஆச்சு, diploid ah. இந்த மெகாஸ்போர் ஃபார்ம் ஆகுது எம்ப்ரியோ சாக். ஓகே, எம்ப்ரியோ சாக்ல எல்லாமே டிப்ளாய்ட் செல்ஸாக தான் இருக்கு. இட் வில் ஃபார்ம் எக் ஆல்சோ. ஓகே, விச் இஸ் டிப்ளாய்டு. ஓகே, எக் வந்து ஏற்கனவே டிப்ளாய்டாக இருக்குன்னா எதுக்காக வெயிட் பண்ணும், யாருக்காக வெயிட் பண்ணும், மேல் கேமீட்காகவா? வை, அதான் ஏற்கனவே டிப்ளாய்டாக இருக்குல்ல, அதுக்கப்புறம் எதுக்கு மேல் கேமீட்? தேவையே இல்லையே. So this egg without fertilization will develop into the embryo. Okay, ana no fertilization. They don't want fertilization. Fertilization illama direct they will form the embryo, seed form ஆயிடும், fruit form ஆயிடும், எல்லாமே நடக்கும். ஆனா without the male gamete. Without the male gamete. யோசிச்சு பாருங்க. ஓகே, அந்த ஃபீமேல் gamete வந்து டிப்ளாய்டா இருக்கனால இட்ஸ் so strong. இட்ஸ் லைக் எனக்கு மேல் gamete வேணாம், நானே போதும், I am sufficient. Okay, so the diploid cell, diploid egg is sufficient to form the embryo. That is called as apomixis பசங்களா. எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஆஸ்ட்ரேசி, நம்ம சன்ஃப்ளவர்ஸ், ஓகே, அதெல்லாமே இருக்கு, அண்ட் கிராசஸ். எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கு. எஸ் ஷேடோ. ஓகே, நீட்டில் நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? டோன்ட் வரி சுந்தரபூர்த்தி, மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள் வந்து என்சைடில் இருக்கிறதா கேட்பாங்க. ஓகே, apomixis short definition. இதோ mechanism to produce seeds without fertilization. Apomixis is a form of asexual. Okay, இங்க இல்ல, நம்ம என்சைடில் இருக்கும். Okay, apomixis is the formation of seed and fruit without fertilization. Okay, so என்ன வித்தியாசம்? பார்த்தனோகார்பில சீட் இல்ல, ஆனா ஃப்ரூட் இருக்கு. ஓகே, அப்போமிக்சிஸ்ல சீடும் இருக்கு, ஃப்ரூட்டும் இருக்கு, ஆனா ஃபர்டிலைசேஷன் இல்ல. ரைட்? லாஸ்ட் இஸ் பாலிஎம்ப்ரியானி. சில டைம்ல நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், நியூசெல்லஸ்லேருந்து ஒரே ஒரு மெகாஸ்போர் மதர் செல் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பட் இன்கேஸ் சில டைமில் அவங்க சொல்லுவாங்க ஒன்று தான் இருக்குது, அது எப்படி பார்ஷியாலிட்டி, ஒருத்தவங்களுக்கு தான் சான்ஸ் கிடைக்குது, நம்மளுக்கும் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு, இஃப் தி அதர்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் அண்ட் சே ஓகே வி ஆல்சோ வாண்ட் டு ஃபார்ம் அப்படின்னா, நிறைய மெகாஸ்போர் மதர் செல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, நிறைய எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா நிறைய எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ when you have more than one embryo in a seed, it's called as polyembryony. Yes? புரிஞ்சுதா? When you have more than one embryo, okay, more than one megaspore mother cell, more than one embryo sac, okay, more than one seed formation, I mean more than one embryo in one seed. So ஒரு சீட்ல இருந்தே உங்களுக்கு வந்து நிறைய germination நடக்கும். Okay, persistent nucellus. So persistent nucellus என்னது? இந்த nucellus இருக்கு. Okay,
ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்னா எண்டோஸ்பெர்ம் கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவராக இருக்குன்னா we call it as endospermous seeds. அதே மாதிரி நியூசிலஸ் யூஸ்வலி எம்ப்ரியோ சாக் ஃபார்ம் ஆகும்போதே it will get utilized. ஓகே, யூஸ் ஆகி முடிச்சிடுவோம். ஆனால் சில டைமில் வந்து அவங்க இன்னும் இருக்கும். ஓகே, கொஞ்சம் நியூசிலஸ் கொஞ்சம் மிச்சம் வச்சுருப்பாங்க. தட்ஸ் கால்ட் as persistent நியூசிலஸ். ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் polyembryony. மேஜர் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிட்ரஸ் அண்ட் மேங்கோ பசங்களா மறந்துடாதீங்க. ஸோ சம் ஆஃப் த நியூசிலஸ் செல்ஸ் surrounding the embryo, they start dividing, protrude into the embryo sac and develop into the embryos. ஸோ ஒரே சீட்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய பிளான்ஸ் வந்துடும். ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் polyembryony. Yes, and seeds ஓட benefit, okay, seeds இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லது because you can have seeds for a very long time. Okay, seed dormancy. Lupinus arcticus excavated from tundra 10,000 years ago. Okay, and the seed வந்து they could grow it. Okay, அது germinate ஆயிடுச்சு even after 10,000 years. It's called as seed viability. Okay, Phoenix dactylifera is a this thing, what do you say, it's a palm tree. Okay, இது வந்து ஒரு date palm. So இதோட சீடும் அதே மாதிரி it actually grew. Okay, after 2000 years. Yes, after 2000 years it germinated. Right. So இது வந்து just facts about how seeds நிறைய நாளுக்கு வந்து இருக்கும். Yes. Okay, these are things you can read only. Okay, name the mechanism responsible for the formation of seed without fertilization. Okay, so seed இருக்கு. Okay, fertilization இல்லை, seed இருக்கு அப்படின்னா it is apomixis. Okay, what's it called? It's called as apomixis. Yes. Give an example of species, Asteraceae, grasses, நிறைய examples இருக்கு. You can write about that. Alright. Okay, அவ்வளவுதான். It is past, it's been 2 hours. Okay, so you do one thing, இதோட notes நான் எப்படியோ I will put it in the telegram channel. இன்னும் ஜாயின் பண்ணலனா தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் நான் நோட்ஸ் போட்டேன்னா நிறைய ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் இருக்குது, இதில் நிறைய ஷார்ட் நோட்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ரிவைசிங், இல்லைனா என்சிஆர்டிலேருந்தே படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, அண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதில், ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ த கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. ரைட். ஹாய் ஷேம்நாத் ராஜ். சரி, ஓகே பசங்களா. ஸோ வி வில் மீட் சூன். ஐ திங்க் நாளைக்கு இருக்காது, நாளைக்கு லைவ் செஷன் இருக்காது, மண்டே பார்க்கலாம், மோஸ்ட்லி மண்டே. ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ அமிர்த்சரோட செஷன்ஸ் லிங்க் நான் போடுறேன், டெலிகிராம் சேனலில் போடுறேன். அதை பார்த்து மேக் ஷோர் யூ ஃபினிஷ் ஆஃப். எந்தெந்த யூனிட் ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன், ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறேன். ஈக்காலஜி யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஓகே, ரீப்ரொடக்ஷன் யூனிட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஹியூமன் வெல்ஃபேர், ஓகே, ஸோ அந்த யூனிட்டையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். இன்னும் வேறு என்ன இருக்குது, பயோடெக்னாலஜி அண்ட் ஜெனட்டிக்ஸ் இருக்குது. ஓகே, எவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்த செஷன். ஓகே, ஸோ இந்த யூனிட்ஸ், இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நல்லா படித்து ரெடியாக இருங்க. ஃப்ரம் மண்டே we will finish off the rest 4 chapters and then we will do question sessions. Okay, so be ready. Be ready. From one seed, how can many plants grow, Sudarshan? That's why it's called as polyembryony. Rare cases. Nadakla. Link must. I remember. Cheri, okay, pasangla. Take care. Love you. See you all very, very soon. எல்லா செஷன்ஸும் இருக்குது. ஓகே, சேனலில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்காக தான். ஓகே, இதெல்லாம் நான் நிறைய வாட்டி படித்தது. ஐ எம் டூயிங் திஸ் ஃபார் யூ, ஸோ யூட்டிலைஸ் இட். ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை. ஓகே, அண்ட் வில் மீட் சூன். டாடா, பை.